cùng dành một tràng pháo tay chào đón các speaker cùng với moderator Thủy Tiên. Xin chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với buổi chiều của chúng ta ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, welcome back to our event this afternoon. I'm Tiên Huỳnh and I will be the moderator of this event. Thank you. And please welcome our speakers today, some experts in blockchain and AI industry. Mr. Thanh Đào, co-founder of Kiss Meta and Hi Web3. Xin cảm ơn. Mr. Jake Chen, growth evangelist, Chainlink. Hello, hi everyone. My name is Jake from Chainlink. Mr. Andy Lam, advisor of Bybit. Hi everyone. And Mr. Tony Thông, chairman of Hong Kong Blockchain Association. Hello everyone. Okay, let's have a quick introduction, shall we? Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để các anh ở đây có thể chia sẻ một chút về bản thân mình với quý vị khán giả. Mời anh Thanh Đào ạ. You can speak Vietnamese. Một chút. Ok, tôi rất vui được ở đây hôm nay. Tôi tên là Thanh Long và tiếng Việt là không tốt. This is why I need to talk tiếng Anh with you. I'm so sorry. Yeah, so I'm Thanh Long. I'm from Germany, Đức, and I'm one of the partners and managing directors of Jung von Matt Nerd. So we are one of the most famous agencies for marketing in Europe, mostly servicing large enterprises like BMW, McDonald's, Volkswagen, and even more. Okay, thank you so much for being here. Cảm ơn anh Thanh Đào đã quay trở lại Việt Nam và cũng cố gắng giới thiệu một chút bằng tiếng Việt. Bởi vì anh là người Việt gốc Đức nên là tiếng Việt không được tốt lắm, nên xin phép hôm nay anh sử dụng tiếng Anh ạ. Mời Jack, please. Hi everyone. Xin chào. My name is Jake and I work for the Chainlink Lab team. So Chainlink Lab is the industry standard of the Oracle service provider. So we help blockchain projects to bring off-chain data to on-chain. So anything working with DeFi, GameFi, NFTs, and we're really happy to be here. Thank you. Thank you, Jake. And Andy. Hi, I'm Andy from Bybit. I'm an advisor to the exchange. So Bybit is world top 3 in terms of crypto derivatives. And we are continuing our effort to reach out to a lot of many other regions that you can see, whether it's in the Southeast Asia or whether it's in the Europe. We try our best to make things happen. So thank you. Thank you for being here. If you want to know more about Bybit, you can go to their booth over there on the left. Thank you. And Mr. Tony. Xin chào everyone. I'm from Hong Kong Blockchain Association. I've been in the web business from Web 1.0 to Web 3.0. Right now, Hong Kong Blockchain Association, we also have incubator and accelerator program. So we are actually investing in many, shifting from Web 2 into Web 3. We're helping traditional financial investors to move from traditional finance, IPO, into Web 3 investments. Thank you. Okay, thank you, Mr. Tony. Trong 4 vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay thì đều đến từ nhiều background khác nhau và đều là những chuyên gia trong lĩnh vực Web3, AI. Như Mr. Tony có giới thiệu thì ông đã là chuyên gia từ Web 1, từ Web 1 lên Web 2 và bây giờ đang giúp các doanh nghiệp chuyển đổi qua Web 3. Vậy thì Tiên sẽ đặt một câu hỏi để cho các anh diễn giả của chúng ta có thể chia sẻ một chút. Bởi vì Tiên biết là trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay có khá nhiều anh chị đến từ những cái business truyền thống. Vậy thì không biết trong khán phòng của chúng ta có ai nghe qua cụm từ Web 3 chưa ạ? Có ai đã biết qua Web 3 chưa ạ? Và có ai tự tin là mình hiểu Web 3 là gì không ạ? Cũng không quá nhiều đúng không ạ? Vậy thì hôm nay Tiểu Tiên sẽ đưa ra một cái thử thách nhỏ nhỏ để xem các anh chuyên gia sẽ giải thích về Web 3 như thế nào một cách ngắn gọn nhất. Okay, so in our audience today, some of them that don't know about Web 3, like clearly about Web 3. So how do you explain Web 3 to someone new, in a short definition? Okay, it's a challenge for all of you. Okay, I try to do it short, but I may give you some examples on how NFTs became famous in 2020 and 2021 and why the press was starting to talk about these NFTs all the time, and then the brands started to jump into this Web3 world. So for me, the journey began in 2020
and there was a collection called NBA Top Shot. So this is a basketball collection, and you were able to buy some packages, and in one package there were 6 NFTs. And you may remember a lot of people also here in Asia are collecting Pokemon cards, real physical Pokemon cards, right? And sometimes you are lucky and you'll get a legendary Pokemon card. And this is the same thing with NFTs. NFTs are unique and they exist just one time. And with NBA Top Shot, you were able to invest like $20 in one package. And then if you were lucky, you'll just get one legendary. And the crazy thing about that was that some people were able to sell these legendary NFTs for around $100,000 and more. And this is crazy. Yeah. From $20 to $100,000. In just like several days. Wow. And then several times later, it was the 1st May of 2021. You may know that there were these apes, the bored apes, and they got very famous within a short time frame. So you were able to invest like $280, that were like 0.08 Ethereum at that time, and you didn't know anything about this collection and what do they deliver and what do they promise, but people just bought it. And then in the same night, on the secondary market, the price already dropped to like 50%, people lost money, but the next day already, the floor price, that means the cheapest NFT you got, was already double the price. And to make it short, nearly a year later, people were paying $500,000 for just one NFT. From $280 to $500,000. And a lot of celebrities in all over the world entered that NFT collection, like Paris Hilton, several NBA players, Jimmy Fallon, he's also a very famous moderator. And then, of course, a lot of other people joined that project. And that is why there was a lot of press attention and a lot of more NFT collections came into the market. Okay. Thank you for your sharing. Như anh Thanh Đào chia sẻ khá là nhiều thông tin, nhưng mà Tiên xin được phép tóm tắt lại. Thì về định nghĩa Web3 là một định nghĩa khá là rộng và phổ biến, nhưng mà anh muốn nhắc đến một định nghĩa đầu tiên được để ý nhiều hơn, báo chí truyền thông để ý nhiều hơn vào năm 2020, 2021, đó là NFT. Ở trong khán phòng của chúng ta thì chắc là cũng khá nhiều anh chị nghe về cụm từ NFT này rồi đúng không ạ? Có rất nhiều người đã thu thập những cái NFT chỉ là để bộ sưu tập thôi. Có thể là những cái tấm hình của các cầu thủ, hoặc là tấm hình của một con khỉ, hoặc là những cái bức tranh hình ảnh. Nhưng mà những NFT này khi mà họ thu thập thì giá trị rất là thấp. Nhưng sau đó thì bởi vì nó là những cái NFT độc nhất và duy nhất, nên là khi mà cái giá trị của nó tăng lên thì lên rất nhiều lần. Và vì thế nó đã thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như là các anh chị từ truyền thống sang. Vậy thì đó là một cái khía cạnh nhỏ của Web3. Chúng ta hãy cùng lắng nghe thêm ý kiến của anh Jack về Web3 được không ạ? Mời Jack. Yes. So when I was in high school, I used to play a lot of video games. So when I was in high school, I play a lot of video games. So during school, I noticed my friend has been selling in-game items to other players. So I think from that experience, people start realizing that you can actually start making earnings, revenue to the work creativity that you make, contribute into like gaming, into different media platform. So I think for Web3, it's just about owning your data, and then you can start making your earnings and makes more contribution to the using your creativity, and start building a community using data. Because right now, Web2, you're not everything. A lot of stuff that you do online, you're not actually, using centralized platform, but using through Web3, you can actually start, using your creativity to earn more. Yep. Thank you. So with Web3, people can actually earn the money from their own work, right? Correct.
Okay. using the data as well. Vâng. Khác với Web 2 thì ở trong Web 3 tất cả chúng ta khi chúng ta chơi game hoặc chúng ta làm bất cứ một hành động nào để có thể đóng góp cho cộng đồng thì chúng ta đều có thể earn, đều có thể kiếm được tiền, đều có thể kiếm được thu nhập, và đó là cái điều mà làm cho Web 3 trở nên rất là đặc biệt. Xin cảm ơn Jack. Andy. So ideally, I think that Web3 should be fairly decentralized. You know, the other keyword that we should really look at is that Web3 is more for the creators. You know, it creates a new kind of economy where users and community will have a lot more power. You know, you are more or less empowered to make some critical decisions. Perhaps you can launch an NFT, you can do a bit of a GameFi, you can do a bit of a, you know, play and earn kind of things, but ultimately, Web3 is about empowering individuals to make better decisions. You know, I get into the space in 2017. You know, recently I wrote a book about NFT from zero to hero. I think that NFT itself is one of the best gateway for communities, you know, to get to know better what is Web3 and what can Web3 do. Thank you. So actually the community will create and support your own business, right? And the role of the community is very important in Web3. Trong Web 3 thì chúng ta rất coi trọng cộng đồng. Ngày trước với Web 2 thì chúng ta thường chỉ có một chiều thôi, đúng không ạ? Nhưng với Web 3 thì chúng ta là có sự tương tác ngược lại giữa cái người thành lập ra một cái dự án, một sản phẩm nào đó. Nhưng mà chúng ta rất cần sự hỗ trợ, các sự support của cộng đồng. Và cộng đồng sẽ được, trong Web 3 thì các bạn cộng đồng, những người nhỏ thôi, các cái user nhỏ thôi vẫn sẽ được chăm sóc, bởi vì cái sự đóng góp của họ sẽ góp phần nên sự thành công của các sản phẩm trong Web 3. Thank you, Annie. And Tony? Yeah, I started as a programmer. So when I was in college, the Web 1 just came out. World Wide Web, Hypertext Transfer Protocol came out. So at the time, there was Web 1, right? There was Yahoo, Jerry Yang. He made a lot of money by basically posting information, putting news, and all kinds of data online. And then a number of years after that, we saw Web 2 coming up, which is represented by, for example, Facebook. Mark Zuckerberg, he created this Podium online platform that started the launch of user-generated content, UGC. But then the content is still not owned by user-generated content, but owned by platform. So for Web3, it is really value internet, right? And also including decentralization and the blockchain technology provides all the uniqueness to guarantee the tracking. For example, using NFT technology, you can track, you can authenticate your creation. So it's really about rewarding the content creators and the intellectual property, the IP right owners can actually own your IP on the blockchain, on the Web3 platform. So that is the value internet. And I think for the new generation of Web3 entrepreneurs, builders, I think there's plenty of opportunities for them to make good money in this new market. As a builder or as a community driver or as even players can earn NFTs and can earn their tokens. Thanks. So in Web3, we care more about ownership, right? And with your creation, you can make money from that, right? Trong Web3 thì chúng ta rất coi trọng cái quyền sở hữu. Khi quý vị lên trên Facebook hoặc là các cái nền tảng khác thì những sản phẩm, những bài viết, những video, những cái tác phẩm của mình tạo ra đều thuộc về các cái nhà sáng lập đó, như là Facebook hoặc là Google, chứ những sản phẩm đó không phải là thuộc quyền của mình. Và cái quyền để chúng ta có thể kiếm tiền hoặc là kiếm ra lợi nhuận từ những cái sản phẩm sáng tạo của chúng ta thì không có. Vì vậy Web3 đã đến để có thể giải quyết vấn đề này và empower, có nghĩa là trao quyền lại được cho những nhà sáng tạo nội dung như chúng ta có thể tạo ra những cái sản phẩm đóng góp vào trong cộng đồng và có thể là tạo ra giá trị từ chính những sản phẩm của mình.
Thank you so much for your sharing. And as you see, as our rapid growth of Web3, AI, you know, like how you see our market gonna grow in the next few years. I mean, you all know, hopefully, ChatGPT. Who knows ChatGPT? Can you raise your hand? Oh, that is not many people. So you definitely need to check that out because ChatGPT became very famous within a short time frame. And you can use this AI to do nearly everything. And as we can see now, AI is completely changing the whole world. So for us as a marketing agency, at the first beginning, we were hearing about ChatGPT and Mid-Journey, so you are able to create pictures in just like several seconds by telling the AI, I want to have a picture, there shall be a samurai, it shall be 3D, it shall be a male, he should wear a sword, and then you get some examples. Finished pictures, and that's crazy. And for us as a marketing agency, we were a little bit scared about that because we earn a lot of money by creating these pictures. And that's why we said, okay, we need to use AI as first movers. And as you are all here, that means you are interested in Web3, in AI, and I can tell you, it's just the beginning of the beginning. We are very, very early in that area. And so what we as a marketing agency did, we created our own AI and feeding that AI with the data from our customers like BMW, Mercedes, Volkswagen. And now I just give you an example. Let's just take Mercedes. We were asking our AI, dear AI, what do you think? How will the next Mercedes look like? And then the AI, through all the data we gave the AI, made some examples, showing us some pictures how the next model, the C model of Mercedes could look like. And 2 weeks later, Mercedes, or the car company, announced the pictures of the new car. And now guess what? It was a match of nearly 98%. I mean, this is crazy how you can use AI in future. Okay, thank you, Mr. Thanh Đạo. I would like to translate a little bit. Với cương vị là một marketing agency và đã làm cho rất là nhiều cái hãng nổi tiếng như là Mercedes, right? Anh có thể thấy được là cái công nghệ AI đang phát triển rất nhanh và máy móc đang, anh chị có thể thấy đúng không ạ? Máy móc đang thay thế cho con người chúng ta rất là nhiều tác vụ, trong đó có cả tác vụ về sáng tạo, chứ không phải chỉ là những tác vụ như là văn phòng, máy tính văn phòng nữa ạ. Vậy thì khi mà team của anh có hỏi AI là Dear bạn AI, bây giờ bạn có thể cho chúng tôi xem một cái mẫu, cái sample của cái mẫu xe mới sắp ra của Mercedes đó, được không ạ? Thì cái công cụ AI này đã cho xuất ra một cái sample và 2 tuần sau đó khi mà Mercedes họ công bố cái sản phẩm dòng xe mới ra thì so với cái sản phẩm mà AI đưa ra thì nó giống tới 98%. 98% thưa quý chị. Thì đây là một cái sự tân tiến khá là nhanh và vượt trội. Và như anh Thanh Đào chia sẻ thì this is just the beginning, right? Đây chỉ là mới bắt đầu thôi và chúng ta sẽ còn chiêm ngưỡng và thấy được rất nhiều sự tân tiến của AI trong thời gian tới. Xin cảm ơn anh. Just to not mention any names, Mercedes was an example, right? Okay, thank you. Jack? Yeah, I think for Web3 it's going to continue to grow, definitely. Especially if you look at the younger generation, they are really into gaming, and they're, the artists, the content creator, they follow on social media, they are exploring the space. And in terms of AI, I've been using ChatGPT a lot, and it's quite scarily good. But also, if something goes, in the direction that we are not going correctly, it could be really, really bad. So I think in the future, Web3 and AI, there's definitely something that, is a perfect matching. For example, for AI, it's helping us to learn. But for blockchain or using Web3, it's about learning, owning our data and owning our creation. And the combination of these will create a lot of opportunity in the future. Yeah, so really excited. Hello? Oh, okay. Can you repeat a little bit?
Oh yeah. So, so AI is helping, people to learn about new technology, new knowledge to scale up our, our work efficiency. But for blockchain and Web3, it's about decentralization, owner on data. So in the future, if you could imagine, how could AI get the data from us, and how do we go where to prevent any false information? So these two could create a lot of opportunity and really help our society a lot. Ok, một cái mặt lợi nữa mà AI đang giúp chúng ta đó là trong tương lai AI có thể prevent được những cái false information, những cái thông tin sai lệch, thì AI vẫn có thể phân biệt được và giúp chúng ta có thể cung cấp thêm nhiều cái data cho chúng ta hơn. Bởi vì AI là những cái bộ máy đã được con người chúng ta dạy lại và được cung cấp khá nhiều data, và những cái AI này nó có thể phân tích được là cái nào đúng, cái nào sai và cái nào là fake. Thì đây cũng là một cái mặt lợi mà AI có thể mang đến cho cộng đồng xã hội của chúng ta. Thank you. I think the trend is pretty obvious. You can see that NFT is growing. You can see Web3 is growing, and you can see AI is definitely, starting to kind of embed into our everyday life. So from an exchange perspective, we often look at things from a more productive angle, right? So if today if you are a trader, you come to our platform, we give you some kind of a statistics that is run by big data and is also run by our AI engine, for example, that would create better chance of winning, right? If you have that set of productivity and kind of trading tool, you will make your trading a lot easier. For people who are new, they will just come in and say, oh, what can I do? Can I do a copy trade? What kind of winning statistics can I get? Well, if you have an AI tool that can facilitate that, you will give new players a lot more confidence, to do certain trade or to do certain activities. So this is from a more trading and productivity angle. I also want to echo what Jake has mentioned. I felt that when we talk about Web3, many times it's not really decentralized. So I came out with a series of a talk about Web4, about how decentralization can go to the next level, and then working together with AI to verify and authenticate all this data and data sets using the blockchain in that kind of environment. I think with that, it can be a bit idealistic, but also at the same time, I felt that could be a really, really good decentralized web that we should look forward in the future. Thank you. When you talk about helping with the productivity for the trainer, I mean, a few days ago, I also talked to another partner, and they were talking about a lot of people with big brain, they want to share their knowledge, they want to be a teacher, they want to be a professor, but somehow the way they express themselves is not that good, but they can kind of put their brain inside an AI machine and create an AI teacher, and they can choose their own appearance, their hair, their outfit, their voice, their body language, everything to make them more confident to share their knowledge. That's so crazy. But also, I agree with you. Yeah. So I have a PhD in productivity science. So we were just chatting with some of the professors on how we can use ChatGPT to the next level. Yeah. Actually, there are a lot of things that can do, and it can certainly replace a lot of human beings, as we move. So it's something exciting. Yeah. So we just got to work harder, to beat the AI. Yeah. Yeah, but with ChatGPT, if you know how to make the questions properly, you can get the most out of it, right? Thì Tiên có thể translate a little bit. Trong các anh chị của chúng ta ở trong đây thì có ai đã biết qua hoặc là sử dụng qua ChatGPT chứ ạ? Vâng, khá là nhiều anh chị đã sử dụng cái phần mềm này đúng không ạ? Với ChatGPT thì anh chị thấy là có thể thao tác cho chúng ta rất là nhiều thứ. Tuy nhiên dạo gần đây Tiên có thấy là có khá nhiều khóa học để có thể hướng dẫn các anh chị cách sử dụng ChatGPT như thế nào cho hiệu quả nhất. Tất nhiên đó cũng là một bộ máy, cũng công cụ đúng không ạ? Nhưng nếu anh chị biết đặt câu hỏi, biết dẫn dắt thì ChatGPT sẽ đưa ra cho chúng ta nhiều cái sản phẩm nó productivity, có nghĩa là cái sự hiệu suất làm việc của cái con máy tính này nó sẽ
sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết cách đặt câu hỏi. Và song song với một cái mà Tiên mới vừa chia sẻ với anh Andy, đó là dạo gần đây thì có thêm khá là nhiều cái giáo viên AI, giáo viên ảo Thì với cái giáo viên AI này thì bởi vì có rất nhiều người họ có kiến thức rất là sâu rộng, họ rất muốn trở thành những giảng viên, họ muốn chia sẻ kiến thức của họ tới cộng đồng. Tuy nhiên về vấn đề giao tiếp hoặc là vấn đề chia sẻ truyền đạt của họ thì còn hạn chế, nên họ đã sử dụng những cái công cụ AI này để có thể tạo ra những giảng viên online, là những cái công cụ bộ máy online, và họ có thể chọn được màu da, màu tóc, trang phục và có thể create ra một con người mới luôn cùng với bộ não của họ, để họ có thể chia sẻ ra được những cái thông tin và kiến thức của họ đến với các học viên trên nền tảng online. Thì đây cũng là một cái sự khá là thú vị mà tất cả các anh chị chúng ta cũng có thể cập nhật về thông tin này. Just one thing, I didn't understand your whole translation, but since there are so many people not using ChatGPT, do you may want one example how we can use it? Okay, so because for me, before ChatGPT, I was doing a podcast every day. So I had to do some research on Web3 topics and all over the world. Then I wrote this down and I made a conclusion. And then I did record everything. So for those in the audience who are not using ChatGPT, see this as your personal assistant. And this account, you can create an account for free. You should directly do that after this session. So what I did afterwards, I was researching some news from all over the world. I was pasting the whole article into ChatGPT, and then I told ChatGPT, please translate this text into German and make a conclusion which I can read in 30 seconds. When I did that by myself, it took me 1 hour every day. Now, with ChatGPT, it takes me 10 minutes. You will get directly results, and that is just insane. You should definitely try it. If you're looking for employees, just tell ChatGPT, please write a job description. It takes 1 minute in Vietnamese. You will get it. Với các anh chị nào mà chúng ta chưa từng sử dụng ChatGPT thì anh Thanh Đào cũng có chia sẻ một cái trải nghiệm của mình, đó là ngày trước khi mà anh phải tìm hiểu thông tin thì anh phải lên trên podcast, trên YouTube để chúng ta có thể đọc các cái thông tin, các tiêu đề, sau đó anh phải nốt các cái ý chính ra và anh tự tổng hợp các cái ý đó. Vậy thì bây giờ các anh chị có thể xem ChatGPT như là một trợ lý ảo của mình. Mình có thể lên, mình copy nguyên cái tiêu đề của một cái bài post nào đó, mình ấn vào đó, xong rồi mình hỏi là ChatGPT ơi, hãy dịch cái đoạn này từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho tôi và cho tôi một cái bản tóm tắt mà tôi có thể hiểu được nó trong vòng 30 giây. Vậy thì ChatGPT chỉ cần sau vài giây là đã đưa cho bạn một cái kết quả, và khi chúng ta đọc thì có thể có được những cái ý chính và hiểu được ngay cái tiêu đề đó, thay vì chúng ta phải dành ra 1-2 tiếng đồng hồ để đọc các thông tin và lưu lại các cái ý chính. Thì ChatGPT đã giúp cho cái hiệu suất làm việc của chúng ta thay đổi nhiều hơn. Cũng như cái việc các anh chị có thể lên là tìm một cái ứng viên nào đó, đúng không ạ? Thì mình sẽ nói là ok, ChatGPT hãy cho tôi một bài post, một bài đăng để có thể tìm được một cái ứng viên thỏa mãn các nhu cầu này của tôi. Thì ChatGPT sẽ tự động viết ra theo đúng câu cú cho các anh chị luôn. Thì đây là cái cách mà rất nhiều các công ty, các doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng ChatGPT để nâng được cái hiệu quả và hiệu suất làm việc của mình trong thời gian vừa qua. Mr. Tony, you want to share more? Well, for AI, I first started learning about AI when I was in college, computer science, and that's when I played chess, and I also played Go. And when I saw the IBM Deep Blue beating the famous Russian player, so we saw that, oh, it's good, but Go is much more complicated than chess. So at the time, we thought, no, AI can never beat human Go player. And then with the advent of deep learning, with Google and deep learning and AlphaGo, we saw that yes, the AlphaGo beat the best Go players from Korea and then from China, Ke, and the best Go player is ranked at 9 dan, and the latest ranking I heard about AlphaGo is 13 dan. It's way above human level. So we all can learn something about this big improvement in AI. Sometimes the productivity improvement is just kind of scary. When I had my first listed company IPO from Hong Kong on NASDAQ in 2000,
we hire 2,000 people for my company to serve as customer service CRM, customer relationship, call center managers, call center staff, basically answering customer service calls. And so 20 years later, I feel very bad because these 2,000 people answering telephone calls, their job will very likely be eliminated by technologies like ChatGPT. And in China right now, in Hong Kong too, we all know about TikTok, and there's people, KOLs, performing and selling products on TikTok. And more, now I'm talking to them, they are cloning the human, the real actors, and they're performing 7x24, 365, non-stop, looks like human, but it's actually powered by AI with the script provided by ChatGPT. So in the future, it will be getting more and more difficult to differentiate a human character, human actor, actress from a AI-generated avatar. Like I said before, like not just only in education, but also in entertainment. Now, like AI and robot and everything that can almost replace human on social media, and it's hard for you to recognize, is this a robot or is it a real singer, right? It's a bit scary, but also very interesting. Khi mà chúng ta thấy là, nhất là ở Hồng Kông hoặc là Trung Quốc hiện tại, thì có rất nhiều KOL, rất nhiều ca sĩ, diễn viên mà khi chúng ta xem qua các nền tảng như là TikTok hoặc là YouTube thì chúng ta không thể phân định được đó là người thật hay là một cái phần mềm AI mà mọi người đã đưa cái script sẵn cho họ. Và càng ngày thì chúng ta càng khó nhận ra hơn. Ngày xưa thì chúng ta còn phân định đây là người nè, đây là robot nè. Nhưng mà càng ngày cái công nghệ nó càng phát triển hơn. Những cái movement, những cái cử chỉ của robot càng ngày nó càng mượt mà hơn. Giọng nói cũng ngày càng giống con người hơn. Như ngày trước mà chúng ta nghe chị Google, đúng không ạ? Nói rất là xin chào tất cả mọi người, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta gọi đến những cái call center, những cái mà bạn mà ngày xưa giờ làm customer service ở chăm sóc khách hàng thì bây giờ AI vẫn có thể thay thế những bạn đó luôn, trả lời một cách rất là lưu loát, rất mượt mà và có thể ứng biến trong nhiều tình huống khác nhau. Và các đội ngũ lập trình đã cho những cái cỗ máy này học những cái script đó, để trong những cái tình huống đó là những cái cỗ máy này còn làm tốt hơn cả con người nữa. Vậy thì đây là một điều khá là thú vị, nhưng cũng khá là đáng sợ, bởi vì càng ngày chúng ta cũng sẽ không biết là AI sẽ thông minh đến mức nào. Khi mà bác Tony nói là có rất nhiều AI chơi cờ tướng còn thắng luôn cả con người, đúng không ạ? Cái sự thông minh của AI và robot, machine learning bây giờ đang rất là nhanh và rất là nguy hiểm. Vậy thì con người chúng ta trước cái sự chạy đua của machine learning như thế này thì chúng ta cần phải trang bị những gì? Okay, this is a very interesting question for all of you. As Tony and all of you mentioned about the rapid growth of AI, machine learning, right? It's very interesting, but very scary at the same time, right? They can replace a lot of us, right? So we, as human, what should we do right now? Okay. So you should do it like we did, because we were very scared about AI at first step. But as I told before, it's the beginning of the beginning and we're still early, and there are a lot of chances and opportunities to use AI from now to the future. And that is why you should definitely use AI. You should definitely think about new developments using AI. And I believe that Vietnam has really a lot of good developers. And Vietnam can be, with AI, on a fast forward track. Okay, thank you. I mean, personally, I start questioning everything I see online. Just to see, is this true? Is this someone voted by a real human? And I think for us, we should start thinking about these as well, and why is it important to own our data? Because if AI gets bad data, the result is going to be bad. So we have to consider how we're going to own our data, how we're going to use it, how blockchain company, how Web2 companies are using our data. So I think this is something that we should consider. We should take advantage of AI,
Because if right now you look at AI as a competitor, well, they are your competitor. But right now, if you know how to use the AI, control it better, they are your slave. So you have to start to embrace AI in a more effective manner, not just through ChatGPT, because that is just one very small part of what AI can do. So if you know how to embrace it, you know how to make good use of it, those KOLs or those influencers who are just working 24/7, you can take those as a good advantage for your business. So use that technology for yourself, make them work for you. Yeah, I echo that. There are scientists and some experts saying that we should work together to limit and control AI development. You know, scientists such as Stephen Hawking and Elon Musk, they say that, that this will be the last great invention we're going to have. They're going to, wake up and terminate human. I'm not, well, if that happens, then what can we do, right? But I think it is very difficult to control AI because, unfortunately, human, societies, companies, we are all self-driven, self-motivated, and we all want to use the greatest tool. It's just like, when you have weapons and they escalate to nuclear weapons and everyone wants to have it. And, well, they're trying to set up things to control it. But I think in the future, those who cannot use AI, they are going to be left behind. And so we all have to learn how to take advantage of this product. Thank you so much. Như anh Thanh Đào có chia sẻ là mặc dù AI hiện tại đang phát triển rất là nhanh và đôi khi mình cũng hơi lo sợ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nên đọc về nó. We should read about it, should learn about it. Và như Jack có nói là chúng ta cũng nên feed những cái thông tin, gọi là dạy cho các cỗ máy này những cái thông tin tốt. Good information, good data, not just like feed them with bad information, toxicity, right? Những cái tin tức tiêu cực, những cái gì tiêu cực thì chúng ta nên hạn chế lại và cung cấp cho các cái AI này học được nhiều tốt đẹp hơn. Và như anh Andy có chia sẻ là chúng ta có thể sử dụng AI để có thể nâng tầm được cái hiệu suất làm việc của business của chúng ta. Như cái việc mà các KOL ảo có thể livestream bán hàng 24/7 và không thấy mệt mỏi thì đó là một cái điểm lợi. Và chúng ta nên learn to use it, learn to control it, cố gắng sử dụng nó, cố gắng dùng cái AI này để chúng ta tận dụng nó và phát triển cái business của chúng ta nhiều hơn. Còn như anh Tony thì cũng có nói là đôi khi trong tương lai chúng ta sẽ khó mà control và điều khiển được AI bởi vì nó đang phát triển rất là nhanh và rất là thông minh. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều phải học, đều phải cố gắng sử dụng một vài phần mềm nào đó, không chỉ ChatGPT mà có thể có nhiều cái sản phẩm AI khác thì chúng ta cũng phải học về nó để không bị bỏ lại. Giống như những năm về trước khi chúng ta nghe về Internet, đúng không ạ? Rất nhiều người lo sợ là trên Internet là sẽ có rất là nhiều cái web đen, có rất là nhiều thứ xấu xa, rất là nhiều thứ độc hại. Tuy nhiên khi chúng ta biết sử dụng Internet, sử dụng cái mạng lưới một cách đúng đắn, sử dụng các cái thông tin mà chúng ta tìm hiểu được, chọn lọc được thì chúng ta lại nâng tầm được cái hiệu suất làm việc của chúng ta hơn. Vậy thì AI cũng như vậy và tất cả chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau adopt, thích nghi với cái sự phát triển vô cùng mạnh mẽ này của AI và machine learning. Thank you so much for your sharing. And do you want to share the last thing to the audience before we finish our panel? Yeah, just a quick one. As I said, you should definitely dive deeper into the whole market of Web3 and AI because we are very, very early. I mean, this just is the beginning of the journey. And yeah, so I can support you. If you have questions, just approach me. I'm here more often in Vietnam now. And thank you for having me. Xin cảm ơn. Nếu mà tất cả các anh chị chúng ta có thêm câu hỏi gì thì chúng ta vẫn có thể liên hệ với anh Thanh Đào để có thể được tư vấn được kỹ hơn. Và đây cũng chỉ là giai đoạn đầu của sự phát triển công nghệ thôi nên là chúng ta vẫn còn thời gian để có thể thích nghi ạ. I think we just have to be open-minded and open to new technologies, but also be conscious about the next technology innovations are. But yeah, really nice talking to you here. Hoping to talk to you guys off the stage as well.
Like I've mentioned, NFT is actually the gateway for Web3, right? So for those who have not experienced their NFT, PFP photos or their PFP NFT books and things like that, I think what I would suggest is come by Bybit. You know, experience how you can get hold of an NFT without too much of a hassle, right? There's no need for you to remember the private keys and so forth. Just come by, experience, use the NFT and try to learn about Web3 on our platform. Thank you. Nếu mà các anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về NFT và cách sử dụng nó một cách dễ dàng, hiệu quả hơn thì chúng ta có thể ghé quầy của Bybit để được các nhân viên hướng dẫn ạ. I think for Web3 and AI, there's going to be a lot of money to be made by the builders and the community leaders. So I know Vietnam has already made a very big advancement, especially in the GameFi and Metaverse era. And now more and more investors are rushing to invest in AI and Web3 related projects. So let's don't sit around and roll up your sleeves and start building. Một lời chúc cuối của Anthony đến với tất cả các anh chị em builder tại Việt Nam là đang có rất nhiều quỹ đầu tư đang muốn tập trung phát triển vào những cỗ máy AI hoặc là machine learning, thì chúng ta hãy cùng nhau học tập về nó, sử dụng nó và có thể build thêm những sản phẩm tốt hơn từ nền tảng AI. Thank you so much for joining our panel. Wish you a happy day. Thank you so much. Xin được cảm ơn Thủy Tiên cùng với các speaker, và xin mời Thủy Tiên cùng với các speaker chúng ta sẽ cùng nhận hoa từ phía ban tổ chức. Xin được mời lên sân khấu, xin được mời ông Phạm Hữu Sơn, giám đốc của Estate sẽ lên sân khấu tặng những bó hoa tươi thắm đến dành cho các speaker và moderator Thủy Tiên. Tất cả quý vị, như vậy là chúng ta vừa trải qua panel thứ hai của sự kiện trong buổi chiều ngày hôm nay với những thông tin rất là hấp dẫn từ phía moderator và các speaker chia sẻ với tất cả anh chị. Và trước khi chúng ta cùng tiếp tục đến với panel thứ ba, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với panel thứ ba và thứ tư với những thông tin dành cho tất cả các anh chị và các bạn. Xin mời tất cả anh chị chúng ta sẽ cùng nán lại tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Thank you. Thank you so much. Thank you for sharing. Cảm ơn Thủy Tiên. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ từ thêm một đơn vị nhà tài trợ đồng hành cùng với chúng tôi trong một sự kiện đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay về phóng thương hiệu. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ngay sau đây. Xin được mời về phía đại diện của nhà tài trợ Bạch Kim Owners. Xin mời anh Bảo Trần sẽ có phần chia sẻ trình bày của mình. Chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón anh Bảo Trần. Đó. Hello. Xin chào các vị đại biểu và toàn thể các vị khách mời ngày hôm nay. Em cũng rất xin cảm ơn Open Line đã mời Honors làm đơn vị tài trợ Bạch Kim cũng như là tổ chức ra chương trình cực kỳ hoành tráng hôm nay. Và em tên là Bảo Brian Trần, là CEO của Honors Chain, một sản phẩm trong hệ sinh thái của Honors. Thì hôm nay em xin phép chia sẻ thêm về hệ sinh thái của Honors để tất cả các anh chị ở đây mình có thể hiểu rõ hơn là những cái sản phẩm mà một phần người Việt mình đang xây dựng, và cũng rất liên quan đến cái panel, chủ đề panel vừa rồi, đó là về Web 3, về AI đang phát triển như thế nào, thì Honors cũng nằm trong một cái bức tranh tổng thể như vậy. Thứ nhất là Honors Ecosystem, định nghĩa nó là gì? Thì cái định nghĩa cơ bản và tổng quát nhất của hệ sinh thái Honors đó là một loạt các sản phẩm liên quan đến việc đầu tư tài chính và ứng dụng công nghệ blockchain.
Đó thì sản phẩm Honest thì bọn em đã phát triển được đâu đó cỡ khoảng gần 3 năm. Và cái mission cũng như là cái vision mà bọn em đang hướng đến đó là mang lại những cái công cụ về đầu tư tài chính cho tất cả mọi người, hướng đến mass adoption. Cái nguồn cảm hứng khi mà đội ngũ xây dựng Honest nó tới từ những cái sản phẩm đầu tư tài chính lớn trên thế giới, ví dụ như là ứng dụng Robinhood. Nếu mà mọi người có từng xài thì Robinhood nó là một cái sản phẩm để giúp cho những cái nhà đầu tư từ tất cả các cái tầng lớp trong xã hội, không chỉ có những gọi là giới tư bản đã lâu nay quen với các cái công cụ về chứng khoán, thì Robinhood giúp cho tất cả những cái tầng lớp kể cả lao động ở nước Mỹ có thể đầu tư vào chứng khoán, bất động sản và gần đây nhất đó là về crypto. Thì Honest cũng tương tự với cái mục tiêu như vậy. Tụi em muốn mang đến một cái công cụ đơn giản nhất, dễ dàng nhất giúp cho tất cả những cái người nhà đầu tư ở trên toàn bộ Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với các cái công cụ đầu tư, các cái công cụ đầu tư tài chính trên thế giới. Ở đây thì cho phép em xin hỏi là hiện tại có anh chị nào có ví Honest chưa ạ? Ai có giơ tay ạ? Wow, khá là đông. Tất cả các anh chị đại biểu và anh chị khách mời đều hiện đang dùng Honest. Thì em cũng rất vui khi được đứng đây chia sẻ ngày hôm nay. Thì chắc là mình sẽ vào phần chính luôn. Hệ sinh thái của Honest hiện tại thì tụi em đang có 3 sản phẩm chính. Thứ nhất và lâu đời nhất đó là Honest Application, ứng dụng Honest. Thứ hai đó là Honest Chain, một mạng lưới blockchain dành riêng cho hệ sinh thái. Và cuối cùng là Rise Wallet, một cái ví phi tập trung cũng được phát triển hơn 1 năm gần đây. Thì lát nữa thì em sẽ đi chi tiết là từng sản phẩm này đang có tác dụng gì và đang đóng góp như thế nào trong hệ sinh thái của Honest. Thì trước mắt là chúng ta đến với đầu tiên đấy là cái ứng dụng Honest, mà cái ứng dụng mà mọi người đang xài hiện tại đấy ạ. Thì câu chuyện bắt đầu là khoảng 3 năm về trước, khi mà đội ngũ founding team tụi em đến từ cái nhu cầu của chính bản thân. Ngày xưa thì khi mà mình mua những cái sản phẩm về crypto chẳng hạn, là một cái ứng dụng lớn nhất của blockchain, thì khi mà mình muốn mua Bitcoin, ai cũng biết đến Bitcoin, thì mình phải tìm cách mua ở trên các cái sàn quốc tế. Hiện tại thì bây giờ các sàn quốc tế đã rất phát triển ở Việt Nam rồi, tuy nhiên thời đó thì chưa có. Và khi mà mua USDT ấy, là một cái đồng tiền cơ sở để mình có thể quy đổi ra tài sản số, ví dụ như là Bitcoin hay Ethereum, thì chúng ta phải mua P2P, tức là người này giao dịch với người kia. Thứ hai nữa là chúng ta tìm kiếm những cái đơn vị P2P đấy trên các cái đơn vị mà người ta gọi là black market, là chợ đen. Thì nó gây ra một cái vấn đề đấy là tôi không biết được tôi đang giao dịch với ai và người kia có đủ uy tín để tôi gửi gắm tài sản của mình cho họ hay không. Thì Honest sinh ra với cái mục tiêu là bọn em build một cái sản phẩm cho chính bọn em dùng. Làm thế nào để người dùng, đặc biệt là người dùng Việt Nam, không biết đến blockchain crypto một cách chi tiết và muốn sở hữu các cái đồng tiền tài sản số như là Bitcoin hay là Ethereum, người ta có thể có một nơi đủ tin cậy và uy tín để người ta giao dịch. Thì trong một cái quá trình mà tụi em phát triển thì tụi em dần dần nâng cấp từ một cái ví rất sơ khai với cái việc là mua bán USDT theo dạng là bán buôn, bán sỉ đó, là bọn em sẽ gom một loạt các lượng USDT lại và phân phối cho người dùng. Và cái địa chỉ phân phối thì nó rất là uy tín và người dùng có thể gọi là swapping giữa Việt Nam đồng và USDT. Thì bọn em có phát triển thêm các cái function khác, các cái tính năng khác của hệ sinh thái, ví dụ như là các sản phẩm cho vay, các sản phẩm farming pool, tức là kiểu là lãi có kỳ hạn ấy. Tức là làm thế nào để người dùng truyền thống đã quen với các cái sản phẩm tài chính của truyền thống, ví dụ như là banking, có thể đầu tư vào crypto một cách rất quen thuộc. Đó chính là cái tôn chỉ của Honest, tạo một cái sản phẩm cực kỳ dễ dàng sử dụng và tối ưu về mặt giao diện cho người mới. Trong cái quá trình mà đại dịch Covid diễn ra cuối 2019 là đầu 2020 thì đây cũng là một cái may mắn khi mà sự kết hợp giữa việc build product, build sản phẩm nó phù hợp với thị hiếu người dùng, cũng như là cái thời điểm đó thì các cái nhà đầu tư mình đang tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ngoài các cái thị trường tài chính truyền thống. Bởi vì đại dịch mà, thì bọn em cũng đã phát triển được một cái lượng user khá là lớn trong thời điểm đó và hiện tại vẫn duy trì được cho đến ngày hôm nay. Thì hiện tại Honest đã có khoảng gần 4 triệu user và mostly hầu hết đó là người dùng tại Việt Nam. 4 triệu user này thì cái lượng access và lượng truy cập
xài app Honest hàng ngày cỡ đâu đó khoảng 80 cho đến 100 ngàn. Thì đây cũng là một con số tương đối là đáng kể với một cái ứng dụng đầu tư tài chính nói chung và trong lĩnh vực crypto nói riêng. Tiếp theo, khi mà đã phát triển Honest application được khoảng 3 năm thì tụi em hướng nhiều hơn đến việc làm sao để sản phẩm của mình được quốc tế biết đến rộng rãi. Thì cái ứng dụng Honest nó có một cái điểm hạn chế là khi mà bọn em muốn mở rộng hơn với các cái doanh nghiệp truyền thống này, bọn em muốn mở rộng hơn với các cái project ở nước ngoài thì bắt buộc là phải tích hợp vào trong ứng dụng và nó sẽ bị gặp những cái technical barrier, tức là những cái rào cản về mặt công nghệ. Chính vì vậy tụi em tự phát triển ra một blockchain riêng. Đó, thì cái ứng dụng Honest application ngày xưa ấy, thì tụi em phát triển trên những cái blockchain nổi tiếng của thế giới. Ví dụ như là mọi người có thể biết đó là Bitcoin, blockchain của Bitcoin, blockchain của Ethereum, blockchain của BNB. Tuy nhiên, Honest Chain ra đời thì tụi em mong muốn là hướng đến một cái thị trường mass hơn nữa và cũng không có gì quá đặc biệt về mặt công nghệ. Và khi mà phát hành ra thì mình có thể xóa bỏ những cái rào cản khi mà mình tích hợp với các cái dự án nước ngoài. Thì như các anh chị có thể hiểu là cái câu chuyện mà ban nãy trên panel mọi người có nói về phát triển từ web 1 đến web 2, web 3 ấy, thì em xin phép đi lại cái câu chuyện đấy một chút. Là web 1 tức là gì? Web 1 là web tĩnh, là thời đại bùng nổ của internet, khi mà chúng ta bắt đầu tìm các cái tin tức báo chí, các cái blog và website được đưa lên để người dùng đọc các cái thông tin. Tuy nhiên web 1 nó dừng lại ở vai trò đấy là người dùng tiếp cận thông tin một cách thụ động, và tất cả những cái nội dung đấy thì do nhà xuất bản đưa lên. Tiếp đến thời đại web 2 bùng nổ, đó là sự bùng nổ của social media, của các cái trang như kiểu là Google, YouTube, Facebook. Web 2 là gì? Web 2 là chúng ta hoàn toàn để được tương tác với cái website đó bằng việc đăng nhập tài khoản cá nhân của chúng ta vào các cái trang như kiểu là Google hay là YouTube hay là Facebook để chúng ta đăng tải những cái thông tin của cá nhân lên. Thì cái việc web 2 nó bùng nổ nó tạo ra một cái dấu hỏi, đấy là những cái thông tin cá nhân của tôi ấy, thì các cái đơn vị thứ ba họ sẽ làm gì với các cái thông tin cá nhân của tôi. Và chúng ta dần dần hình thành được một cái ý thức mơ hồ, đấy là web 3. Web 3 chính là việc mà tôi tham gia vào các website giống như web 2 bây giờ, nhưng tôi không phải tiết lộ thông tin cá nhân. Thì thông tin cá nhân của tôi được định danh bằng cách nào? Đó chính là các địa chỉ ví mà anh chị đang dùng Honest hiện tại. Mình có một cái địa chỉ ví riêng của mình đấy ạ. Thì nó không phải là email, nó không phải là số điện thoại, mà người dùng trên web 3 mình chỉ cần xài cái địa chỉ ví đấy là mình đã được định danh. Thì cái việc phát triển bùng nổ về mặt web 3 cũng đấy chính là cái lý do mà tại sao chúng em phát triển thêm Honest Chain. Và một cái sản phẩm tiếp theo nữa đó là Rise Wallet. Rise Wallet thì mình hình dung là Google Email, chính là nơi để mình tạo lập các cái thông tin cá nhân của mình để mình đăng nhập vào các website. Thì Rise Wallet cũng tương tự như vậy. Rise Wallet là một nơi để tạo lập ví, địa chỉ ví và định danh mình trên web 3. Đó, thì toàn bộ hệ sinh thái của Honest Chain hiện tại với Honest App, Honest Chain và Rise Wallet thì đã có cỡ khoảng 5 triệu người dùng Việt Nam. Và em thì cũng rất là mong muốn là với cái hệ sinh thái đầy đủ của Honest Chain như vậy thì muốn là connect với các anh chị tại hội trường ngày hôm nay, các anh chị về mặt doanh nghiệp truyền thống. Mình hoàn toàn có thể đưa các cái sản phẩm, các cái trang web của mình lên trên web 3 đấy, bằng các bước chuyển với hệ sinh thái của Honest. Thì hoàn toàn mình có thể thiết lập một cái trang thương mại điện tử, người dùng có thể đăng nhập địa chỉ ví và tham gia mua hàng. Đấy, giống như cách mà bây giờ tụi em đang phối hợp với đơn vị tổ chức ngày hôm nay, đó là các anh chị ở bên Open Live. Sau này mình hoàn toàn có thể đưa các cái NFT, các cái sản phẩm mà Open Live phân phối lên trên nền tảng của Honest Chain. Và mọi người có thể hình dung là ngay bây giờ cái đồng token quản trị của Open Group, Open Live Group là OPV hiện tại cũng đã listing trên Honest Application và anh chị có thể mua bán token đó ở trên Honest được rồi. Đó thì đây là một cái sản phẩm mà em không nhắc tới từ đầu tiên nhưng mà hiện tại cũng đang mới ra mắt ở hệ sinh thái Honest, đó là một cái sàn về future trading và các cái sản phẩm phái sinh mà gần đây Honest mới cho ra mắt. Và cái sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm
key mà bọn em sẽ hướng đến trong thời gian sắp tới để có một cái trải nghiệm tốt nhất cho anh chị khi mà đầu tư vào các cái tài sản số, thì mình hoàn toàn có thể tạo dựng được một cái sản phẩm mà sánh ngang được với các cái sàn lớn khác trong khu vực, trong quốc tế. Đó là sản phẩm sàn giao dịch của người Việt Nam, đầu tiên do người Việt Nam làm. Đây là các cái partner cũng như là các cái thông tin về báo chí mà đã nói về Honors. Thì hiện tại thì tụi em đã partnership với rất nhiều những cái đơn vị quốc tế, đặc biệt là các dự án. Tuy nhiên thì anh chị có thể nhìn thấy ở đây là có rất nhiều dự án liên quan đến bảo mật. Ví dụ như là SciTech là một cái đơn vị cyber security nổi tiếng ở Việt Nam. Chainalysis là để checking các cái thông tin về mặt transaction, tránh các cái rửa tiền hoặc là những cái nguồn tiền nó bất định ở trên thế giới. Hoặc là Fireblocks là một cái đơn vị lưu trữ custodial tài sản. Thì đây là những cái đơn vị rất là nổi tiếng để đảm bảo được cái câu chuyện là khi mà tôi dùng tài sản của tôi có được an toàn hay không. Và Honors cũng là một thành viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Tụi em cũng có hoạt động phối hợp với các cái trường đại học cũng như là các cái doanh nghiệp để có thể tiến hành là chuyển đổi hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp lên trên nền tảng Web 3. Vừa rồi là cái phần trình bày của em về ứng dụng Honors cũng như là hệ sinh thái của Honors. Thì rất cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Brian Trần và xin mời anh sẽ đăng lại sân khấu ạ. Và để thay lời cảm ơn đến về phía đơn vị đồng hành cùng với chúng tôi, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Tiên, phó giám đốc của Olaf lên sân khấu tặng một bó hoa tươi thắm đến cho nhà tài trợ đồng hành. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng cảm ơn về phía đơn vị nhà tài trợ Bạch Kim Honors. Và thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng đến với ngày thứ hai của sự kiện bệ phóng thương hiệu chuyển đổi tương lai với những thông tin rất hữu ích mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Và chắc chắn rằng một lát ở đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những phần tiếp theo sẽ là những thông tin vô cùng đặc sắc gửi đến cho tất cả quý vị đến tham dự chương trình trong ngày thứ hai ngày hôm nay. Và cũng sẽ được thông báo là tất cả quý vị khi đến tham dự sự kiện lần này, sau khi mà tất cả quý vị chúng ta làm những cái thủ tục check-in ở khu vực lễ tân, ban tổ chức có phát cho tất cả quý vị một sticker. Chúng ta hãy giữ cái sticker này lại ạ. Một lát ở đây sẽ có chương trình rút thăm trúng thưởng với những phần quà giá trị. Như một lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị, chúng ta sẽ có một chiếc iPhone 14 Pro Max, chúng ta sẽ có một iPad, chúng ta sẽ có một iPod và rất là nhiều những giải thưởng khác cùng với OPV. Đó chính là những gì mà chúng tôi mong muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian đến đây. Chúng ta còn 2 nội dung nữa mà chắc chắn rằng là tất cả quý vị cũng đã rất quan tâm. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với panel thứ 3 với chủ đề giao điểm của NFT, AR và Web3, cơ hội và thách thức. Và để điều hành phần panel thứ 3 này, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón Moderator Hương Nguyễn. Alo, alo, alo. Mọi người ơi, mọi người khỏe không ạ? Mọi người nói lớn lên ạ. Khỏe không ạ? Dạ, rất cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chương trình tiếp theo sẽ là một cái panel discussion. Và panel này sẽ nói chủ yếu bằng tiếng Anh. Và em xin phép sẽ được dịch ngắn gọn với những cái chia sẻ của các speaker ở đây. Thì đầu tiên em xin phép được giới thiệu em là Josephine Nguyễn. Em là Head of Partnership, Director of Partnership of Ariel Capital. Tụi em là một công ty tại Mỹ cung cấp các cái khoản vay cũng như là các cái investment cho các dự án trong Web 3. So now on the stage with me, I have Mr. Tony Tong, Chairman of Hong Kong Blockchain Association. I have Ms. Vanessa Ho, Head of BD and Communication of So Cool. I have Mr. Alex, CEO of Jaw HR Pro. And last but not least, I have with me Mr. Carney, Head of Investment of HB Asset Management.
Em xin phép được giới thiệu các speaker trong cái panel thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Mr. Tony Tống, chắc là hồi nãy anh chị cũng đã biết rồi. Anh Tony là chairman của Hiệp hội Blockchain Hồng Kông. Anh Alex là CEO và là một chuyên gia trong ngành HR, ngành nhân sự, tuyển dụng. Chị Vanessa là trưởng bộ phận BD và giao tiếp của dự án So Cool. Cuối cùng là anh Connie là trưởng bộ phận đầu tư của SHB Asset Management. Chủ đề về chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay sẽ là chủ đề về The Intersection of NFTs, AIs and Web3, Opportunities and Challenges, là sự giao thoa giữa NFT, AI và Web3, cơ hội và thử thách. Em xin phép để cho phần panel discussion này được bắt đầu. Xin mời anh chị cho em một tràng pháo tay ạ. Em cảm ơn ạ. Okay, the first question before I coming to the stage together, Alex talked to me. Let's have a chance for me to ask all the audience here a question. So maybe there's an opportunity for you to do that. Meiju. How many of you guys here have ever had experience applying to job online or looking for employees online? Trước khi mà tụi em lên sân khấu á, thì anh Alex có nói nhỏ vô tai em là Josephine ơi, lên sân khấu cho anh hỏi mọi người câu hỏi này ạ. Cho nên Alex muốn hỏi là tất cả các anh chị mình ngồi trong khán phòng ngày hôm nay, anh chị nào đã từng apply CV trên online, các anh chị giơ tay lên ạ. Có ai đã apply CV công việc online chưa? Not too many. Look like everyone. Everyone. Hình như là mọi người đều apply CV hết rồi. Có nghĩa là ở Việt Nam mình là internet rất là thông dụng. Mọi người tìm kiếm các công việc lên trên mạng hết là. It means that in Vietnam, internet is so popular. Most of the people will use that to apply CV. I believe so. Yes, I completely agree. And helping organizations and employees to find the match, to connect them together, this process takes so much effort. It's so hard for companies to write job description, and AI is helping with this. It helps employees to better write their CVs, and AI is helping with this. The most important thing when we apply AI, I believe it's authenticity. And this is where NFTs can help us, because NFT can prove the ownership of your profile. It can help you to track your career path, and it can help you to submit your CV anywhere. Because a lot of websites, they have their own forms which you have to fill, submit your CV. It's a tedious process. So I strongly believe that both NFT and AI will transform the way how we look for talents and how we ourselves can find amazing companies to work for. Okay, thank you for your sharing. So I want to ask a little bit more on that before I translate it on to the audience. How about the AI power over, you know, HR management and also helping to find the right candidates to own up the Web 2 and Web 3 companies? What do you think about that? For the past 10 years, there were actually a lot of companies that have been applying AI to seek for talents. But the biggest challenge is that there is a constant competition between candidates trying to look better than they are and companies selling job better than it is. So I believe that there is a huge opportunity to reduce this time to find talents. But we need to apply advanced technology. We cannot just plug AI and have some recommendation engine. We have to go forward and have tools that help us to track the progress. For example, NFT as the CV or NFT as the job profile, so it's easier for both sides to apply for the job and find talent. Okay, thank you so much. Em xin phép được chia sẻ lại những cái lời chia sẻ từ anh Alex. Thì anh Alex có vừa chia sẻ vì anh Alex là một cái chuyên gia về ngành nhân sự và anh có chia sẻ về cái ứng dụng của NFT cũng như là AI để nhằm cải thiện công việc cũng như hỗ trợ cho các cái ứng viên để tìm kiếm công việc tốt hơn. Thì về mặt NFT là họ xác định được cái quyền chủ sở hữu thì sẽ giúp cho những cái CV nó được một cách minh bạch cũng như nó rõ ràng hơn về mặt thông tin đối với cho cả nhà tuyển dụng, cũng như giúp cho các ứng viên họ sẽ có một cái đường hướng và một cái cách
để trình bày CV nó một cách tốt hơn. Và cái thứ hai là về công nghệ AI. Công nghệ AI được áp dụng vào trong ngành nhân sự sẽ giúp làm cho giảm đi cái thời gian mà rất là nhiều các cái công ty phải chờ đợi để tìm kiếm được các cái ứng viên phù hợp, cũng như sẽ giúp cho sàng lọc để tìm kiếm ra những cái ứng viên phù hợp nhất. Và tại sao em để cho anh Alex chia sẻ đầu tiên với mọi người? Bởi vì em nghĩ rằng trong khán phòng ngày hôm nay có rất nhiều các anh chị có thể đã biết về Web 3, có thể đã biết về NFT và AI rồi, nhưng trong số đó cũng có nhiều anh chị chưa biết được. Cho nên em sẽ bắt đầu bằng cái công việc về tìm kiếm nhân sự, về nguồn lực nhân sự, để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn là ứng dụng của NFT và AI trong cuộc sống hàng ngày của mình là như thế nào. Thì em cũng có vừa chia sẻ lại những cái lời của anh Alex, thì mọi người có thể hình dung được là trong cuộc sống hàng ngày, trong cái công việc để mình tìm kiếm công việc, thì NFT và AI có những cái tác dụng và ứng dụng như thế nào. Sau đây em xin phép được tiếp đến cái phần câu hỏi dành cho Vanessa. This is a question for you. So, in your opinion, what are some of the challenges in combining NFTs, AI, and Web3? Please share that in the position of the job that you are working, so it's gonna make it become more applicable and understanding for people. Thank you. Yeah, thank you for the question. I think before jumping into the challenges, I give you like the overall view of how I view all these three pillars as a whole. I think NFTs and AI is not just buzzwords, but like they are really means to an end to fulfill some sort of benefits to the end user, like some sort of user experience or interaction or access to certain tools. So I think the biggest challenge is that when you use all these tools to actually enable certain benefits and access, sometimes you complicate things than making things simpler. And I think that is back to the previous question about how can NFTs become like a good tool for mass adoption. When you slap on all these layers of additional complexities with like AI tools and creating a higher learning curve to achieve like, you know, a certain result, it actually makes the user experience more important. I think right now people are dropping a lot of buzzword applications to, you know, raise the valuation of the company or just to make it a sexier tech product. But essentially, some of these are just very frivolous ancillary features of a certain product that can be achieved with very simple tools. So I think what I want to see is more projects looking at how to really simplify these processes instead of making things more complex, because I think that's the biggest challenge before even looking at any other important metrics that we're looking at. Because ultimately you want to see the number of users on your platform or number of people that you are impacting with your certain product. So I think that's the biggest thing for me. Yeah, that's amazing. And just to add on a little bit, do you think that education also a challenge for the Web3 project to really apply the, you know, to help the people understanding about NFT, AI, and Web3, beside the mass adoption and, you know, gathering of all of the complexity and also the understanding? Because I bet a lot of people, they do know about definition of NFT and AI, but they don't really understand that well. It also can be, you know, a challenge. Like a lot of people about NFT, they just more like buying the NFT collection and waiting to it, you know, become a very valuable and try to sell it into the market, but don't really focus at the value of it. So what do you think about that? I actually want to see things differently. Instead of looking at educating people about how to use your product or how to use NFTs, let's look at it about how can we use all these technology but embed it behind a very simple interface such that your user doesn't even need to know that it's NFTs or AI driving it. For example, back to Web 2, right? Do we need to know HTML or JavaScript to use the internet and to gain the benefits of the World Wide Web? Like, we know nothing about coding, but we can still enjoy all the benefits of that. So how can we embed all these behind a very simple, user-friendly interface and experience behind that? So one of the projects I'm working on is with like an influencer agency in India, where compared to Vietnam, they're less mature in terms of Web3 education, way behind the Vietnamese community. So we're building a white label NFT app for them with like POAPs, content, engagement tools, but it's pure Web2 interface. You won't see anything to do with NFTs or MetaMask or anything, but
of course, NFTs and blockchain are embedded behind it, but the whole experience would be like using any other social app. It's just a means to an end to achieve certain tools like transactions, decentralized identity, trading, for example, or like collecting pull-ups. But all these can be used without having to teach people about what NFTs or AI can be. Okay, thank you. Let me have a few minutes to just translate, you know, in general what you just shared. So, em vừa hỏi bạn Vanessa cái câu hỏi là theo suy nghĩ của bạn thì cái thử thách nào để mà có thể kết hợp giữa NFT, AI và Web 3? Thì bạn có chia sẻ là kết hợp cả NFT, AI và Web 3 là một cái công việc nó cũng đòi hỏi một số cái kỹ năng và chuyên môn cũng như cái kinh nghiệm trong ngành của rất nhiều các cái anh chị em cũng như partner ở trong ngành, kể cả từ bên anh developers cũng như là các anh chị tiếp xúc với thị trường hàng ngày, các anh chị làm về cộng đồng. Tuy nhiên thì để làm sao mà để giải quyết được cái complexity là cái sự phức tạp trong cái việc mà kết hợp được cả ba cái NFT, AI và Web 3, đó là một trong những cái thử thách đối với các doanh nghiệp ở trong mạng Web 3. Thì sau đó em cũng có hỏi bạn là bạn có nghĩ rằng là cái mảng giáo dục có nghĩa là giúp cho người dùng hiểu về NFT, AI và Web 3 một cách chính xác và có thể giúp cho họ xác định được những cái ứng dụng của NFT, AI và Web 3 vào trong đời sống cũng là một cái thử thách đối với các doanh nghiệp đó hay không? Thì bạn nói là đúng là nó sẽ có thử thách đối với những cái thị trường mà họ chưa có cái hiểu biết về ba cái aspect này, là ba cái phần này. Tuy nhiên là bạn đã nghĩ là cái việc là nó sẽ theo một cái khoảng thời gian, thì khi mà mọi người làm vào trong cái mảng này nhiều hơn cũng như là tiếp xúc với mạng này nhiều hơn thì mọi người sẽ có những cái hình dung rõ hơn về cái ngành này và sẽ có cái cách để mà mình lan tỏa các thông tin cũng như là cái hướng dẫn cho các bên một cách hiệu quả hơn để giúp cho hạn chế những cái khó khăn trong việc mà kết hợp giữa cả NFT với lại AI và Web 3. Và đến một câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này em muốn dành cho anh Tony Tong. This is a question for you, Tony. I want to ask you, how can business take advantage of the opportunities presented by the intersection of NFT, AI, and Web3? I shared earlier that more and more companies nowadays, for example, my organization, we are using ChatGPT to pretty much do all kinds of public relationship, news release work. So not long ago, when the Hong Kong government issued the first FinTech Week, the policy statement on Hong Kong's new Web3 policy, the Hong Kong government also issued the NFT as a proof of attendance. And I know more and more universities, such as Stanford, Oxford, and also in Hong Kong, University of Science and Technology, they are doing combining digital identity, DID, with NFT so that you're tracking the education progress, getting certification and diploma. Everything will be on blockchain, will be on NFT. So this will be a great help to prevent fraudulence of diplomas. So, and there's also, we're also looking at projects that are using decentralized education platform. So basically putting everything on the blockchain and on DID and NFT to help the education process. Như anh Tony, anh vừa chia sẻ với cái câu hỏi mà nãy giờ em và Vanessa thì có nói đến cái khó khăn và cái thử thách trong việc kết hợp giữa NFT, AI và Web 3. Vậy thì em hỏi anh Tony câu hỏi là trong thử thách khó khăn thì cơ hội nó nằm ở đâu? Với cái vị trí của ảnh là chairman của Hiệp hội Blockchain Hồng Kông thì ảnh có chia sẻ là cái cơ hội rất là nhiều. Hiện tại tại Hồng Kông thì đối với trong cái hiệp hội của ảnh cũng rất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp Web 3 làm về NFT. Ở trong các cái trường đại học như Stanford, họ cũng ứng dụng các cái digital identity là những cái ứng dụng về xác định danh tính digital để mà có thể cải thiện được những cái phần mà quản trị ở trong ở trong các trường học cũng như các doanh nghiệp của họ. Ngoài ra thì ảnh cũng có nói là hiện tại ảnh đang tìm kiếm về các cái dự án nó liên quan đến digital education platform, là các cái ứng dụng
về giáo dục kỹ thuật số và có kết hợp công nghệ NFT AI vào trong đó, cũng là một trong những cái mà Hiệp hội Hồng Kông Blockchain Association đang rất là quan tâm. Okay, now let's Mr. Carney share a little bit information about this. I will not let you to wait quite anymore. So let's come to the next question. How can NFT and Web3 together provide new opportunities for creators and artists to monetize their work and create a more equitable digital economy? I would like to ask you this because you're the head of investment, where you involved with the financial and numbers every day. So I believe that you might know quite a little about to monetize it. So please. Okay, so thank you for this. So what happens is that maybe I'll just give a story. We started cryptocurrency really early days. It just clocked it in 2016. The market cap was below $1 trillion, way below. But what accelerated, it all the way to bridge that gap to maybe 2 to 3 trillion based on 2019 was GameFi and NFT, okay? Why? Because of the sexiness, the ownership, and also the community behind it that drives in. So what's next? When after the pullback is around 1.4 trillion, we're talking about how AI can help to integrate and be the next wave and accelerate more community to come in. Okay, so back to the question by Josephine. I will share this story, and I think it's very real. Artists these days have it hard. Okay, if they can sing a good song, what do? They go on YouTube and or TikTok, film their songs, and try to wait for media agencies or everyone to spot them, and or even go on to singing competition for people to spot them, sponsor them, sign them up, and the process is lengthy, and you go through that path. But what if a story like Justin Bieber? Early days, he was a YouTube sensation, and after singing so much, after so much media reviews, Usher's music agency picked him up. But fast forward today with the creation of NFTs, if he was good in YouTube and he was looking for fundraising to release his album, can he do it the NFT ways? Is it a new way of changing the dynamics of having it? Secondly, Spike Lee, recently he's raising funds for his new movie via NFT. The NFT holders can decide the genre of the movie, the actors by voting, and more importantly, how do they want the ending to be played out. So it's a really user-focused, giving users opinions into this. And this is a whole new level, a whole new ballgame of how you want to raise funds or develop yourself through NFT and ownership. Okay. Secondly, when we talk about NFT, is this. I always like to share this story about Cristiano Ronaldo, whereby he is a pop figure. I have his jersey. Of course, it's not signed. But even if you sign it on, you want to sell it, it's worth that amount. But how about you getting a Cristiano Ronaldo NFT? When he comes to Singapore or when he comes to Vietnam, all the NFT holders can have a private invite meeting with him. So comparing a signed jersey to a NFT, which one is worth more? So this is a whole new level of innovation. The whole, I think this is something that Vanessa can share as well, is the whole engagement changes, whereby the NFT draws you nearer to your celebrities, your singers, than just a poster or even an album itself. And this is monetized. Can be monetized and it's worth a lot of money. Okay. Thank you so much. So, anh Connie có vừa chia sẻ là ví dụ về cho những cái nghệ sĩ nổi tiếng, thì trước kia thì anh có nói là về trong cái mảng web 3 thì năm 2019 là các cái dự án về GameFi nó rất là hot, là những cái dự án cung cấp những cái sản phẩm giải trí kết hợp với cái việc là tăng trưởng người dùng thông qua cái việc phát triển các cộng đồng trong web 3. Thì gần đây các cái bộ sưu tập NFT dành cho người nổi tiếng, ví dụ ảnh có vừa chia sẻ là Justin Bieber là một ca sĩ người Mỹ, hoặc là Cristiano
Cristiano Ronaldo là một cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, thì anh có chia sẻ là trước kia thì khi mà chưa có các công nghệ NFT cũng như là Web 3 chưa có phát triển mạnh mẽ và nhiều người chưa có biết tới á, thì hầu hết nó sẽ đi theo những cái cách quảng bá và tiếp cận người dùng theo kiểu truyền thống Web 2. Thì các anh chị nào mà làm trong mảng truyền thông hoặc là marketing để mà hỗ trợ, hoặc là YouTube để hỗ trợ các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng thì chắc là có biết về các cái cách làm sao để mà thu hút các fan hâm mộ mới của những cái nghệ sĩ này. Thì hiện tại NFT cung cấp cho các nghệ sĩ này một cái giải pháp để mà họ có thể phát hành những cái bộ sưu tập của họ và đến gần với công chúng nhiều hơn. I just share a little bit about that NFT actually can help the artist come closer to the communities and user itself, and it is the way that they can go and come to each other in a very short time and more countries without borders. Yeah. So let's come to the last question, and this question I would like to give it to Alex. So please, can you share to me if the interaction of Web3 and NFTs with existing industry, such as finance and real estate, or in HR, the industry that you are doing, change the way of these industry operate? Let's give a more specific example of how you experienced that in the past without Web3 and now when you experience that with Web3. I really want to hear that from you. Thank you. Well, I live in Vietnam for 8 years, and I've been in the role of advisor for local conglomerates and for startups. And if we're going to look into the whole Southeast Asia, Vietnam right now is #1 country for STEM education, science, technology, and math. 55,000 students in technology Vietnam produces every year. That's more than any other country in Southeast Asia, more than Philippines, more than Indonesia. There is a huge potential for Vietnam to drive not just blockchain adoption in Southeast Asia, that's enough people to drive it across the world. I believe that if we want to change the way we work, we need to take quite huge risks. And if we have this ability, if we have the talent, we have to take those bold moves. And a lot of you worked in legacy organizations, and then you end up in digital new environment. All of us have this responsibility for the future, I'm going to say, of the planet, to drive this adoption. 100 years ago, John D. Rockefeller took this responsibility, popularizing industrial education. He was the richest person, so he invested in his business through education. Now we have to do it. We have to hire those interns, freshers outside of university, those hungry people, give them opportunity to innovate, give them opportunity to create. And then legacy companies, they will see the advantage that we have, they will have to follow, they will have no other option. Okay, thank you so much. To just add on to what you're sharing, I just really want to know that because I see the trend right now for the HR industry, especially for youngsters, is they don't want to go to the office. So the only way for them to work hard is by themselves. Like they have to motivate themselves, they need to wake up. Sorry, this is quite a bit different to the schedule of Connie. I believe that you have to go to the office every day, don't you? No, we also game and we change along the way. Yeah, also right? work from home. Okay, okay. But let me to translate this part a little bit first, and then I will share the next part that I want to ask you later to our audience. Hồi nãy thì em có vừa hỏi anh, em xin phép dịch cái phần này trước, và cái câu trả lời của anh Alex rất là thú vị, cho nên em có hỏi thêm ảnh cái phần 2, nhưng mà để xin phép em dịch cái phần 1 trước, rồi phần 2 thì em sẽ hỏi thêm sau. Thì cái câu hỏi em có hỏi ảnh là làm sao mà kết hợp giữa Web 3 và NFT đối với những cái ngành công nghiệp hiện tại. Ý có nghĩa là làm sao để cho cái sự kết hợp này nó giúp cải thiện những cái ngành hiện tại, đặc biệt là trong cái ngành HR của ảnh. Thì ảnh có chia sẻ một cái nó cũng có thể là nhiều anh chị cũng đã biết rồi. Thì cái việc mà phát triển của công nghệ đó, nó sẽ giúp cho hiện đại hóa hơn, cũng như là cải thiện những cái phần mà
theo cái xu hướng của nhân loại phát triển thì nó sẽ cải thiện những cái phần mà mọi người còn đang thiếu, hoặc là trong cái ngành đó còn đang thiếu. Anh có chia sẻ là theo một cái ví dụ là có một cái chuyên gia, một cái người rất là nổi tiếng trước đây ở trong mảng giáo dục, cũng là một cái người rất là giàu, thì họ có thấy được là cái sự khác biệt chuyển biến giữa web 2 và web 3 rất là rõ rệt, bằng cái cách là giống như hồi nãy phần đầu anh có chia sẻ là khi ứng dụng các cái công nghệ AI và NFT vào trong mảng nhân sự, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc hiệu quả hóa các cái đơn vị trong cái mảng như là đơn vị về tuyển dụng, hoặc là những cái đơn vị về ứng viên, hoặc là các công ty họ cần tìm kiếm những cái bên đối tác về nhân sự cũng như là các ứng viên, thì nó sẽ giúp cho cái việc tìm kiếm cũng như là xác định rõ các ứng viên một cách phù hợp hơn. Thì có phần 2 thì em có hỏi ảnh là cái đây là một cái câu hỏi thêm, em hỏi thêm là vì em thấy dạo này là giới trẻ là không có thích đi làm ở công ty. Có nghĩa là các bạn không có muốn thức dậy lúc 6 giờ sáng, đánh răng rửa mặt, ăn sáng 7 giờ lên văn phòng, hoặc là bây giờ trễ hơn chút là 8 giờ, 8 rưỡi. Mà các bạn thích ở nhà không à? Bây giờ đưa deadline, đưa phần công việc thì các bạn làm, rồi xong đến ngày là các bạn sẽ trả công việc về. Thì em hỏi anh Alex là vậy thì NFT và AI có liên quan như thế nào đối với cái xu hướng này? Thì bây giờ em sẽ chờ anh Alex trả lời câu hỏi này và em sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Okay, please share your opinion over that, like work from home trend from the youngster and how the Web3 really can, change anything or influence anything into that to help, connect the right candidates to the right company, even though, they don't really work in the office. The biggest challenge that we have right now is that Gen Z, which are not here most likely, the way how they value things is different. For a lot of people, they connect blockchain and crypto, they think it's the same. And what we have to do right now is to disconnect the technology and all kind of use cases. And when we talk about finance, there are obviously a lot of scams. Cash, digital currency, there is always going to be scams. But for Gen Z, the biggest value is freedom, independence, ability to grow, and career path, career development. None of that is directly linked to money. And what we have to think about is that how we will adopt the new technology, but also adopt the new way of thinking and rewarding those people. When we say that we are progressive, modern company, and we work 9 a.m. to 5 p.m. with fingerprint check-in, it's very hard to hire innovative and creative people. So I think that we have to consider both what those innovative and creative talent people expect and how we can create an environment for them so they can create, innovate, and help our companies to succeed. Okay, so it means in that case, the employer, they need to come out with the criteria that they really focus on and using the AI and MFT technology to help them to come out with the filter, and then from that, they can reaching to the right candidate. Is that what you mean? Basically, yes, we have to apply tools that they are building. If we just ask them to come to the office to do something specific, but it's not around them, so they won't see the value. They believe that everything should be digitalized, that they can work remotely, that we can track their productivity using some AI tools without doing fingerprints. So there's facial recognition software that checks who is productive, so they get automatically higher salary, or if they don't produce any results in Jira, and then they spend 3 hours a day working, obviously they're going to get less salary. Okay, thank you so much. Thì em có cái phần 2 của câu hỏi cho anh Alex, thì các em có hỏi là bây giờ hiện tại các bạn trẻ là nhiều bạn là không có muốn lên văn phòng làm việc từ sáng đến chiều mà thích là chủ động làm ở nhà. Thì em có hỏi là cái quan điểm và cái suy nghĩ của anh Alex về vấn đề này như thế nào, và cái việc ứng dụng NFT và AI trong cái việc tuyển dụng nó khác biệt như thế nào khi cái xu hướng của các giới trẻ họ thích làm việc ở nhà nhiều hơn là đến văn phòng. Thì ảnh mới nói là đối với cái vị trí của một nhà tuyển dụng á, thì em có hỏi ảnh có thêm là có quan trọng không, là đối với vị trí của một nhà tuyển dụng là họ cần phải ứng dụng cái công nghệ AI và NFT để mà có thể đưa ra được những cái phân loại cũng như là các cái tiêu chuẩn để tìm kiếm được những cái ứng viên phù hợp nhất.
thì ảnh có nói là điều đó là đúng. Và ảnh cũng có chia sẻ là các bạn trẻ bây giờ ngoài việc kiếm tiền, các bạn còn muốn tìm kiếm được cái sự độc lập cũng như tìm kiếm các môi trường làm việc phù hợp. Thì ba cái này nó rất là quan trọng đối với cái thế hệ các bạn trẻ Gen Z bây giờ, là những cái bạn mà họ mong muốn có cái sự độc lập và sự tự do và sự thể hiện chính mình nhiều nhất. Thì anh có nói là cái công nghệ AI và NFT nó sẽ hỗ trợ những việc này để giúp cho các cái công ty họ tìm kiếm được những cái candidate phù hợp nhất. Okay. This is also, I believe, the end of our panel discussion today. Thanks so much for joining here with us. And now it's going to be the photo time for everyone. Đây cũng là cái câu hỏi khép lại cái phần panel discussion thứ 3 của ngày hôm nay. Và sau đây em xin phép mời các cái speaker mình nán lại trên sân khấu để cho có được tặng hoa. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Thank you so much. Xin được cảm ơn moderator Hương Nguyễn, xin được cảm ơn bạn và xin mời Hương Nguyễn cùng với các speaker chúng ta cùng di chuyển xuống đây để chụp một tấm hình lưu niệm. Yeah. I would like to invite all of you, please stay here to receive flower from organization. Và để gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến cho về phía các speaker cũng như là moderator, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một lần nữa, xin được mời ông Nguyễn Ngọc Tiên, Phó Giám đốc của Olafs sẽ lên sân khấu tặng hoa dành cho các speaker và moderator. Xin trân trọng kính mời anh. Và sau khi tặng hoa xong thì chúng tôi cũng xin mời về phía công ty, về phía đơn vị tổ chức của chúng tôi ngày hôm nay, Open Line Group, cùng với các bạn nhân viên sẽ lên sân khấu chụp một tấm hình chung cùng với các diễn giả. Dạ, xin được trân trọng kính mời về phía lãnh đạo của Open Line Group sẽ lên sân khấu chụp chung một tấm hình lưu niệm cùng với các diễn giả. Dạ, các diễn giả của chúng ta là các diễn giả quốc tế, dạ, nên mình muốn chụp một tấm hình để lưu lại những tấm hình kỷ niệm ngày hôm nay ạ. Dạ, biểu tượng của Open Line Group. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, dạ, chúng ta dành một ít phút để chụp hình chung với các diễn giả chúng tôi ạ. Dạ, xin mời tất cả mọi người ngồi bên dưới có thể lên trên đây chụp tấm hình ạ. Dạ, chúng ta có khoảng thời gian 3 phút để chụp hình với nhau ạ. Please skip all the stay to where you made to take a picture of the audience. Dạ, mình chụp với lại photographer nha. Dạ, đừng chụp điện thoại ạ. Dạ, xin mời tất cả mọi người có thể lên đây chụp tấm hình chung với nhau ạ. Dạ, có photographer sẵn sàng để chụp cho mọi người ạ. Dạ, sau này chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với phần panel thứ 4. Dạ, có quá nhiều sự hâm mộ ở đây. Việt Nam được thành lập dựa trên yêu cầu của Dreamer Australia nhằm phục vụ việc nghiên cứu, phát triển và phân phối thiết bị điện gia dụng cho khu vực Đông Nam Á. Với quá trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu và thân thiện với môi trường,
Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho người dùng Việt sản phẩm chất lượng quốc tế. Thành lập vào ngày 11 tháng 11 năm 2019, đến năm 2020, Dreamer Việt Nam chính thức ra mắt những sản phẩm đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu. Giá trị cốt lõi của Dreamer Việt Nam được thể hiện thông qua Innovative, không ngừng cải tiến. Dreamer Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, cải tiến công nghệ, nâng cấp sản phẩm gia dụng, đơn giản hóa cuộc sống cho người dùng. Healthy, hướng đến sức khỏe, luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. Các sản phẩm của Dreamer đều đạt được những chứng nhận quốc tế. Với nội dung tiếp theo, đó chính là NFT và nghệ thuật kỹ thuật số, trò chơi, âm nhạc và tác động xã hội xác định lại quyền sở hữu và giá trị. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng trở về vị trí hàng ghế ngồi và chúng tôi rất mong nhận lại sân khấu chúng tôi lúc này đã bắt đầu cho phần panel tiếp theo. Xin được cảm ơn tất cả các bạn và bây giờ xin mời các bạn chúng ta có thể nhường lại sân khấu cho ban tổ chức để chúng ta cùng tiếp tục với panel thứ tư. Yeah, thank you. And I would like to invite to stage Mr. Thanh Long. Can you please come here? Thank you. Ok, mọi người ơi, đây sẽ là panel discussion thứ tư, cũng là panel discussion cuối cùng. Và sẽ có một cái sự đặc biệt hơn là trong panel discussion này mình sẽ có 5 vị speakers và em sẽ cùng đồng hành. Và chúng ta sẽ bàn về cái chủ đề là NFTs và Digital Art, Gaming, Music và Social Impact, Redefining Ownership and Value. So let me start by the final panel discussion by the first question. I would like to know about you guys. So can you please introduce about yourself a little bit, about your business, and also, you know, what made you link between Web 2 and Web 3? Thank you. Hello everyone, my name is Mark Hwang. I'm a Korean. And I'm a head of Vietnam for the Korea NFT Contents Association. So we are a licensed association in Korea that manages various intellectual properties, contents, art pieces, and we are one of the main key leader in Korean market, converting these contents into NFT formats and transferring these assets. So, and we are right now operating some museums and art exhibit shows. And we would like to showcase and cooperate with various Vietnam-based content producers or platform providers to cooperate with Korean companies or Korean contents. Great. Yeah, so thank you so much, Mark. I'm sorry, can I just quickly introduce about him? Đây là anh Mark Hwan, anh là người Hàn Quốc và hiện tại thì anh đang là anh giữ vị trí là Head of Vietnam Region của Korean NFT Content Association, là vị trí Head của Việt Nam của doanh nghiệp Korea NFT Content Association. Please, Vanessa, it's your turn. Hi, I'm Vanessa. I'm from Singapore, and I'm from a socialify project called SoCo, and that is short for Social Collectibles. So we built a community management platform that helps creators and brands engage with their audience through gated communities, and we do that via utility NFTs. And most people might have heard of our proof of concept project called the Irene DAO project, and we hope to help more influencers, artists, and traditional brands utilize NFTs for their audience. Okay. Đây là chị Vanessa Hồ. Chị Vanessa Hồ là Head of BD và Communication của dự án SoCo, và chị cũng là một chuyên gia có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý các KOL và phát triển cộng đồng trong mạng Web 3. Okay, please. Hi everyone. So I'm Mona, also from Singapore. So Chainalysis actually is a data platform that helps government and businesses like financial institutions to actually be safe and, you know, guard against scams, hacks in the space of the digital transformation. So we have obviously our tool to enable you to be able to check the on-chain transactions and follow the transactions. Yeah. Ok, và đây em xin phép được giới thiệu là chị Muna Yam, chị là Regional Sales Director của Chainalysis. Hi everyone. I'm Jake for the Training Labs Growth Team.
So Chainlink is the Oracle provider to bring real-world data integrated to the blockchain, for example, NFTs. Yeah, thanks. Và đây là anh Jack, anh tới từ bên công ty Chainlink, là một trong những cái protocol rất là có tiếng ở trong mạng Web 3. Và cuối cùng vị speaker thứ 5 trong buổi chiều ngày hôm nay, em xin phép được đưa micro để anh tự có thể giới thiệu về mình. Yeah, since I was already introducing myself again, so I'm Thanh Long, and I'm one of the managing partners and at Jung von Matt. We are one of the marketing agencies in Germany. And since I was talking already about that, I would tell you something about our latest investment there. So we were going together with one of the retail stores in Germany which are selling clothes. And we were creating an NFT collection for that retail store to increase sales for them. And what we did is we were connecting Web 2 with Web 3. So that means if you are an NFT holder, you will get additional utilities like 20% discounts, for example. And we're also able to check that completely in the back end, so connecting Salesforce, CRM, SAP completely with this whole Web3 world. And this project is going to be launched in around 3 weeks. And yeah, that's one of our investments there. Thank you, Mr. Thanh Long. So, anh Thanh Long là hồi nãy có được giới thiệu là anh Thanh Đào, thì anh có nói là Đào là tên gia đình của ảnh, còn mọi người hay gọi ảnh là anh Thanh, và ảnh rất là thích được gọi là Thanh Long. Do you know Thanh Long is also like the dragon fruit in Vietnam? Yeah, the blue dragon, not the dragon fruit. Yeah. Ảnh nói là tên Thanh Long của ảnh có nghĩa là con rồng xanh. Và ảnh tới từ công ty, ảnh là regional, ảnh là managing partner của công ty JVM. Và để bắt đầu cái phần panel discussion này thì em xin phép đặt cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này em muốn dành cho Vanessa. You're gonna start this first. How are NFTs redefining ownership and value in the artwork? How can NFT benefit artists and collectors? I believe this is a question really for you, because you're really working with the KOLs, with famous people, and also with the community. So, what's your opinion about that, please? Thanks for the question. I have like 2 big points of how we can use NFTs and the ownership to like really benefit artists. And to define artists, we can talk about like your influencers, your musicians, your actors, and all sorts of different mediums, right? The first point is that with NFTs, you give your fans or your community like a piece of your work or like a piece of your career and journey. So I'll give you an example. So I myself, I'm a content creator on Instagram, and I do different things like music and DJing. And in the past, all the fans can do, or all the followers can do, is just to DM me, like my post, and comment. That's it. It's a very one-directional relationship where I'm just giving content and they are just engaging on Instagram, right? And it doesn't matter where they follow me from 2015 or just yesterday. I can't tell the difference about how OG they are even. So by issuing NFTs, which I did on Soko platform earlier this year, I'm giving a piece of like my work to my fans or followers to own. And what that means is that they can get access and benefits to whatever I do. For example, my NFT holders get to attend like DJ gigs that I perform in. And all these kind of money can't buy experience really means a lot to people, where you can't just like buy tickets to a concert and get to like just enjoy music like anybody else, but you basically get access like nobody else just because you're like a super fan in that sense. So I think this piece of like ownership of your work or access to the content creator or artist is really invaluable to people. And the second part is, I think something that we talked about in the previous panel is about monetization, right? How can artists use NFTs as a form of like crowdfunding or fundraising? So one of the projects that I'm working on at Soko is together with an entertainment company in Asia called MM2 Entertainment. They're basically one of the largest entertainment companies that comes out with Asian films. So how do we use NFTs to enable budding filmmakers fresh off school, don't have funding to produce short films to showcase their work? How can they issue NFTs to like people in the film community who are very bullish on their
their work, right? To buy their NFTs, support their work, fund their short films. And if these filmmakers become the next Spielberg, for example, the value of the NFTs increase, and all these early supporters, they get benefits out of it as well. So of course, for these early creators, they get an additional head start without relying on your large corporation or entertainment companies to support their work, but they can enable their communities to support them, and they get to benefit if they make the right bets on the right creators. So I think these are the different tools where like ownership and NFTs really enable the creators' work beyond relying on conventional entertainment agencies in the past. Okay, thank you so much. And how about you, Muna? What do you think about this? As the position of channelizers. So let me repeat the question for you again. How are NFT redefining ownership and value in the artwork? And how can NFT benefit artists and collectors? You can talk about your own experience and also the position of channelizers over that. It's okay, yeah. Okay, thanks. Yeah, so in this space, I think I hear from Kani, I hear from Vanessa, who has been in this space as a KOL, and also like, you know, looking at how game developers look at these things. There is an avenue for them to expand their business, not business, the fan club in that sense. So the outreach is better, and I think it's also a very good platform for emerging artists as well as musicians. So just recently I saw that Spotify has also opened up this NFT space just barely less than 6 months ago. YouTube, I think they are also looking at it. So one of those things that I was looking at it and I was thinking, if it's in YouTube and in the Web2 space, is there a protection for the musicians? Anyone can actually download it. Or even if the YouTube, the platform providers do not like your content, they can just take it down. So there is there's no protection in that sense for the artists or the musicians. However, in Web3, it's a community where you can actually reach out to your fans directly, and you can actually give them a token of something. I also personally feel that in this space, there's also I want to talk about Coldplay. Because I'm a big fan of Coldplay. So Coldplay was going to have this concert in Kaohsiung in Taiwan. And within 3 minutes, the tickets were sold out. Now, tickets are also vulnerable for fraud because they can resell in a market. We already know there are always people trying to sell in Carousel 10 times the price of the original price that they buy. But if there is an immersion kind of experience that Coldplay can actually reach out to their fans, that will be, that could technically eliminate that part of things. And also, blockchain is inherently transparent. So what Chainalysis does is to be able to help to, in the government sort of business, if there's any fraud or scams, because already, in scams area, fiat money is already one area that the law enforcers is, having a lot of investigations going around. Chainalysis will build that part of confidence for the on-chain transactions. Thank you so much. This is going to be a pure 100% English panel discussion, the last one. So I would like to asking the same question for Thanh Long. Please say something over that. Okay. Yeah, so maybe I add something to Vanessa's slot. So why should creators do NFTs? And I mean, Vanessa already mentioned two really very important points. But it's also about getting royalties there. So when you create a smart contract, you can tell the smart contract that for each and every sale, the NFT, so let's make an example. So right now I'm selling my watch to Vanessa, my real watch, and then she is the new owner. But the producer of the watch, he doesn't have any gains with that. And that's completely a change in NFTs. So for each and every sale,
the smart contract developer, the founder, they can get additional money, like 5%. So let me just give an example again of the NGÄY, the Bored Ape Club. Within the last 1.5 years, they were having a trading volume of around 1 million Ethereum. That means 1 million Ethereum value was traded from A to B. And the founder, the company called Yuga Labs, they get 5% of that money. So let's think about Ethereum is at $2,500. That means we're talking about $2.5 billion in trading volume in just 1.5 years. That's crazy. And they earn 5% with it. What is again 125 million. And that's crazy. So me as a creator, I'm very happy to launch my NFT collection asking for a little bit of money. But as soon as Vanessa is selling my NFT to someone else, I still earn money. And that is why it is very, very important to check that out as a creator of NFTs. And even Adidas is asking for 10% royalties for each and every NFT. And that's really a lot of money. Thank you for your sharing. I just want to add on a little bit the question out of the guidelines that we've been sharing in the group together in the last few days. Nowadays, because I'm also in this industry for 6-7 years, so now in the last 1 year, people talking about the use case, how to extend the use case of the NFT collections and bring it into more, Web3 products and to bring more integration to the communities and users to the NFT collection, not only like just buying the collection and then waiting for it to come into the high price. So what's your opinion on that, Mark? Yes, I think that's a good point. And in the past few years, NFT market has like skyrocketed, and that it like shrunk, but then now it's like strongly getting back. And of course it is also in other countries, but Korea especially is also well known for its contents. So a lot of Korean festivals or concerts or music or exhibits are now integrating NFTs. In fact, like 2 years ago, many of the Korean media companies had no idea what NFT was. So like they all declared they want to do NFT, but they don't know how to do it. But now, every single artist or every single, even not famous amateur or painters or singer or rapper are well known of these NFTs, and now they are blending it to more engage with their fan users. However, as time passed by, it's not only about selling or buying or selling NFT at a better price and making money out of it, but now it's becoming a very essence of fan base. So to NFT holders, like for example, for festivals in Korea, as what like mentioned about the Coldplay like concerts, it's very difficult to get ticket access to these like famous shows or famous festivals. But these NFT holders would have like early access tickets or like limited goods access in a physical format. So like in Korean alone, like NFTs are now not becoming only a digital asset, but it's now being blended as a package with physical assets. And another one is that because of this vague and intriguing area between digital and physical, is also creating an issue in the regulatory perspective. So like because if it's a single NFT asset that you sell, maybe then in that case it could be for taxation issues and just selling of a property or an object. But then if you pay a dividend to these NFT holders, then it will be categorized as a securities. So it will be a form of a stock or a form of ownership of that specific assets. So like having a digital ledger or structure or these like sandbox related programs are now being under heavy study in Korea. But still, of course, there is not yet a fixed regulatory issue or a fixed consensus, but there are now being a lot of sandbox programs under Korean laws. So one example would be this music-related project where these NFT holders would have an access to a certain ownership of this music property, would have a dividend under intellectual property, like part of the intellectual property dividend. So like these are becoming some of the use cases, but then in Korea, there are now stronger use cases going on for like golf membership
or hotel membership, real estate fractional investments, or REITs-related investment tools blended with NFT technologies. So technically, in Korean market, we are not looking at NFT as just an NFT, but we look at NFT as a form of blockchain technology that could blend in physical and digital assets all together. So I think that is a one good start where we could have this like blockchain journey. Thank you. Thanks so much. That's very interesting, and it also providing me a lot of new information related to the Korean market. So Jack, as your position at Chainlink, I believe that you guys are very early comer to this industry, like already like OG in this industry, and a lot of people knows about Chainlink. So in your opinion, what do you think about what just Mark shared, not only in Korea market, but the integration, the link between the physical and the digital NFTs to the projects? Because I believe that a lot of projects that you've been supporting, you do know their story from the start and then to the end, or they still keep going right now. So please. Yeah, just echoing what everyone has just said, I think there are two main problems with the NFTs. One is to access to off-chain data. So a lot of NFTs right now, you could see people will say, hey, it's just a JPEG. So how do we integrate the real-world data into the NFT to make it more dynamic for the user, for the community? For example, we mentioned a lot about social media following, commenting, accessing to concerts. So we actually work with an NBA basketball star called LaMelo Ball. So if at first it's just a simple NFT, but we actually help him import his in-game career data. So whenever he wins like a Rookie of the Year, his NFT changes based on his career performance. So this actually creates a lot of community support, his fans support, the collaboration between those two. And then the second part, I think, will be automating the smart contract. So right now, smart contracts not that smart. You actually have to manually execute them, or you have to rely on centralized bot script. So in order to make it more decentralized and automated, I think this is something that all the NFT projects should consider. Yeah. Thanks so much. It's very good, and I believe that at the Chainlink position, you're gonna see that also a lot of changing and also the improvement on the pathway that a lot of NFT collection companies or like the physical NFT use case bringing to the user in the very near future. So I want to ask this one for you, Tan. So how can NFT, no, before I ask this, I do know that you are the NFT collector. I look at your Twitter avatar, and it was a very famous NFT collection picture over there. So are you the NFT collector? And how long you've been collecting NFT, and what's your experience with that? Before we start with the next question. Okay. Yeah, I am an NFT collector. That's how I started. As I mentioned earlier onwards, I started off with NBA Top Shot, buying a lot of moments there. Then I continued with the Bored Ape Yacht Club, of course. I was really happy by minting, I think I was number 500 or so in the world. And then I really digged deeper in this whole world of NFTs, getting to know communities, getting to know utilities. So in Europe, one of our biggest learning is that it's not just about value gains by creating NFTs. It's more about creating communities. It's more about brand awareness now. So right now we are in a beer market, right? I mean, everything just dropped. But right now a lot of brands, because we're really working with a lot of brands, they're focusing and they're building. And that's exactly now the time to do that, to build new projects and to build communities. And just maybe one last example. So Porsche. I think most of you know Porsche because Porsche is also available here in Vietnam. And they created their own NFT. And one NFT was like 0.911 Ethereum. At that time, Ethereum was at around $2,100 US, means like one NFT cost like around 2,000. Pretty expensive. They sold 2,300 NFTs. And people, they didn't just buy these NFTs because
they want to have a value gain. They did buy these NFTs because they want to be part in that community. This is like an exclusive membership, and this is what NFTs are also mainly about, being in a special community. And now we have to talk about utilities. So for me, as a Porsche NFT holder, I can take part in Porsche driving experiences, for example. I mean, if you want to take part there, you have to pay like 6,000 euros or dollars to go to such an event. And as an NFT holder, you get the chance to go there for free, right? So they do a lot of raffles. And so the community really loves it. And you're also able to adjust your NFTs. And they are doing a really great job. And this is why our learning from the last several years is it's more about creating more brand awareness, increasing sales, and creating exclusive memberships. That's amazing. And I think it's similar like when you mentioned about the premium group, it sounds like when you have the luxury brand, then you want to just be a normal customer or you want to be the premium one. Like last time I shopped in Singapore, and if I pay more, if I join more this and buy more, I'm gonna be, you know, in the premium list. We're gonna have more benefits compared to others. So it's motivate people, and it's really influenced to the psychology. So besides we're talking about utility, I believe that how to really influence the people's psychology and make them, how to say, FOMO to your NFT collection is also really help the projects to get attention to their NFT collection, I believe. So this question, I believe, let me start with Muna again. How can NFTs be used to create a new business models and revenue stream for content creators such as musicians, artists, and game developers? Or in your position, that how the NFT are used to create a new business model with, you know, the partners that you're working with in Web3. Yeah. Yeah, I think this question came up quite earlier, like, you know, how the musicians can expand in the space of Web3 so that, yeah, the royalties directly go to them, like, you know, it was mentioned as well. So what's the question again? Oh, it's not here. Yeah, so in that sense, I believe that, something actually I read about pudgy penguins. Yeah, I'm not sure if anyone I love that penguin. I love them too. So pudgy penguins, it came out with what Mark actually mentioned, the physical and the digital. So it's something that, and the value of it has gone so much. It's over like, you know, a few months, I think it gone up to 23%. Is now about, it ranges between 0.1 Ethereum to 4, I think, recently. And I think one of those things is that what they provide was the phygital, meaning you have the physical, you get the physical, like penguins. I think it's always in part of us that still we want something physical to hold, like squeeze, or, you know, just to hold and see for yourself, touch. And the value in, and then, you know, the NFT is just like, you know, how, okay, that's related to me personally. When you buy a stock in a business, you do not own the business. You buy because you believe there's an increase of value over time in the business. Because you believe that, you know, the company is doing something right, they have a good value to propose to the market, they have a good marketplace to have, to generate certain products or solutions, and therefore you want to have a piece or share in that. And Pudgy Penguin, therefore, I would like to have a piece of NFT in Pudgy Penguin, sometimes in a different costume, and you know, and then the value of it just goes according to the market sentiments, or like, you know, how people see the value that is solution that is giving to the people. After all, entertainment is also part of an important part of integral of our lives. It's not just holding materials, but also experiencing, you know, music or art pieces
see what other people are experiencing, and one day you might want to have that experience as well. So I believe that Web3 is definitely the way to go to expand the business for all, all walks of all walks of this business. Okay. Yeah, it's very nice answer, but Thanh just told me that I want to add something into that. So please, Thanh. Maybe also just to add something here, you all may know Gucci. I mean, we're talking about a beer market right now, and they were able to do sales, I think this was like 4 weeks ago, in 24 hours, 5.8 million turnover, 24 hours. What did they do? They did a collaboration with one of the most famous NFT collection, the Bored Apes, and they were selling a necklace, a silver necklace, which you can get as a physical one now in June or July. And they just open up the sales for 24 hours. And in that 24 hours, they were receiving around 5.8 million. So connecting real assets with NFTs is also a nice way to monetize. Wow. Yeah, that's amazing. That sounds very like a yummy piece of cake that a lot of the developers and the community partner here should, try to explore and follow the concept. So, Jack, I want to know what role do smart contracts play in the NFT ecosystem, and how do they enhance the ownership and transferability of digital assets? I believe that because you guys have always been talking with partners about the smart contracts and how the technology is going. Yeah. Right. For NFTs, we think that it's all about protecting the intellectual properties. If you look at how, like in America, a lot is like Spider-Man, Cinderella, Disney, how they making money is to protecting the intellectual property. So once the IP is established, you create a community, you get cartoon, you get toys, you get Disneyland. So in terms of how smart contracts to contribute this, we had to make sure that the automation of the smart contracts is set up correctly, and it gives the fan base of the NFT supporter the transparency and also how they could participate in moving the NFT into the right direction. So I think for the artists in the future, NFT is a way to explore, to create a community, and also creating your own IP ecosystem. Thank you so much. And also about your position, Mark, what are the legal and regulatory considerations for NFT, particularly in terms of intellectual property rights and taxation? Do you have any opinion over that? Yes. Thank you. Yes, that's a very, very important area. And I think there are a little bit differences in different countries because of differences in regulations. For Korea specifically, there is not yet a clear consensus yet, but there are multiple sandbox protocols that are implemented in Seoul City and in Busan City. So like there are gray area projects, but still, because of the new law passed in Korea on cryptocurrency and virtual digital assets, now there are new projects that can be applied even though there is no law, as long as you follow with that sandbox protocols and regulations. And I think this is because this relates to a project where we in the Korean NFT Association, we are assisting currently, because it's not only the NFT, but the general market trend is evolving. For instance, this is one real example where I'm working on. It's a global tour festival company where before COVID, they were doing a lot of concerts and festivals globally. So they do tour in Japan, in Taiwan, and in Korea. But now, post-COVID, starting from next year, they're doing the show again, but this time they're doing an online concert at the same time. And these online streaming tickets, they want to sell it in NFT format, but not in a one-time shot, but it would be like a one-year package ticket. But then in that case, it gets a little bit complicated when it comes to tax, because there are sponsorship and there are sponsorships and investors on regional side. So there are Korean show investors, there are Japanese show investors, but then if the metaverse or online concerts goes to global side, then it would be a geo-lock
and geo-calculated, and the tax would be paid by the local promoters and so on. So they were asking if there's a technology company in NFT who will be able to follow that geo-tracking system where the streaming IP came from and will be calculated to each different promoter on the local side. So this is again a real example where this market industry, like let's say a streaming company or an artist or a painter, wants to adapt NFT technology but doesn't know the technology. So therefore, for a new startups or a new business entities or specific project or developers, we are looking for project or we are looking for developers who wants to provide a better service to the users or to the markets using the current technology. So again, NFT market, blockchain market, on my experience, I think it's an evolving market. So there is no fixed market, there is no fixed business model. It's a model that we have to create using the current understanding of the patterns and of how this market would evolve in the next few years. These online concerts and metaverse are still evolving. In Korea alone, there are very few companies that are actually making profit out of it, because mostly are heavily investing on it. But now things are evolving in Korea. They are looking for huge green tech or green environmental sponsors who wants to integrate metaverse technology with their green initiatives while connecting with concerts and festival projects. So like these are one of the new areas where blockchain companies could provide a solution to it, not only focusing on selling or buying on NFT, but how to use that technologies in bringing and in clustering this community into a single platform. And then I think that's when we have the clear business model, that's when we talk about regulation or taxation, because before having a clear business model, it is very vague, it is very unclear of how tax model could be applied and how regulatory issues could be applied. And another one is that in Korean situation alone, because of the new law on virtual asset service provider, unless you are protected by the sandbox, unless you are protected by a specific business model with its backing taxation policy, you might be in a problem in later on, because you don't know what kind of law would be applied into your business model unless you understand the market thoroughly at your perspective. So we as a Korean NFT Association, we consult and we guide and we advise that you first come up with the first fixed business model and fix user volume and how to integrate NFT technologies or blockchain technology to interact with these users. And this profit is not just about selling at the market price and making profit out of it, but you have to focus on the specific service charges, service fees or platform fees to have a scalability issue and also acceptability issue in like institutional investors. Thank you for your sharing. And I really believe that before, any regulation or the law comes out, there need to be a very clear guidelines for the Web3 business or the Web2 business who want to come to Web3 before, any law can apply to the industry. Or else it's very difficult and a lot of difficulties that they have to face in order to follow the rules. So, Thanh, in Europe, is it seem to be that difficult, same as Korea? Yeah, of course, a lot of things are not regulated by the governments right now, but they are working on a lot already. So when we launch an NFT collection in Germany, then we pay the tax in Germany completely for everything. But normally, it is like when we're selling NFTs, we don't know who is the buyer. So there are people from Brazil, there are people from US and everywhere, and normally we have to pay the tax where they are, right? But that's the difficult thing right now, and that is why we decided to pay everything in Germany. And when you look at the NFT collection of Porsche invested a lot of money in a big law company. It was like not 1 million, but a lot of money to create contracts which are working in most of the countries. So as a brand, you have to take care of this, and you have to create the contracts, sales agreements, license agreements, and of course everything about the IP rights.
Thank you. I appreciate that. And I think it's also not the easy job for the regulator that really can come out any law or regulation over this, especially like the point you just mentioned. Sometimes they cannot cross over others' borders to really to check on the resident who is not their resident. So it's also the opportunities and also the challenge for the both Web3 projects and also regulators in this case. So I would like to send this final question for the very pretty young lady here, Vanessa. So how can NFTs be used to social impact? What do you think about that? And can NFT create a new opportunity for like the charity or something like that? Yeah. Please. I think this is something that people don't really talk about, so it's nice that you're asking this question. A lot of fundraising and charity projects have in the past been a very one-man job or one-company job. But with NFTs, you are involving and including your community members who may have limited spending power to still be part of this movement. I think the perfect example would be in the DAO project. Using like this whole DAO voting system among the NFT holders, they can vote on like which charity organization they feel the most compelled to support. Or the creator or the company themselves can give a high-level vision and say, okay, let's do something this Christmas to support, like, say, the youth. And the creator or company can give this high-level vision, and the rest of the DAO can be the one being involved in this execution to actually help in the fundraising activity. So it's not just a one-man show of trying to make waves in social impact, but how can you involve everybody to be part of it? And these are people who may not have like the deepest pocket to donate, but how can they donate like their time, their energy, their influence and efforts to be part of this wider fundraising cause? So in this case, you're not just talking about money raised, but you are also talking about, okay, what sort of reach and what sort of involvement level can you increase through this whole DAO system and involving like the wider community to be part of one fundraising cause. And I think more DAOs right now, more NFT projects can think of all these different ways to make more meaning out of just speculative investment in the NFT project. So with the DAO project, $100,000 went to an anti-trafficking movement, and the holders themselves were involved in it. So everybody who minted the DAO had a part to play in this anti-trafficking movement, no matter how small or big their contribution was, which is very meaningful. Thank you. And I also believe that the social responsibility, not only for Web2 business, but also for the Web3 business, because we own, human beings and also, working, we just like some parts of like new technology and to the new way of business. So on the position of Chainlink, and in my eyes, you do look like a wealthy man in Web3 with the style of like the VC OG and also the position of Chainlink. What do you think about this matter? Well, I hope I will be rich someday. I think for blockchain, the core value of blockchain is transparency, right? A lot of challenge for doing charity work in the traditional world is just being transparent. Like, if I donate this money to this charity, how do I see the result? How do I make sure the organization is doing the work? So with blockchain and smart contract, this can be transparently done, and we can see how the money is moving, what are the results, is it buying any stuff, what the results are. So I think with the blockchain, it will definitely change a lot of what we are currently doing on charity. It will actually, incentivize more people to participate. Like, for example, if I donate something, I want to see the result really quickly, not like a year later and nothing happens. So yeah, just transparency in the charity industry. So it means that motivate people to contribute on what you make out of this industry to society, because we are all, loving, very lovely and nice people here. This is also the end of our final panel discussion today.
I really appreciate all of the answers, and thank you so much for being on the stage with me. So yeah, it's gonna be the time where we're gonna come down and then having, you know, some photo shoot and the flowers giving to each other. Yeah, so thank you so much. Thank you. Xin được cảm ơn bạn Hương. Please keep on the stage to receive flower. Và xin được trân trọng kính mời anh Jimmy No, sẽ we're gonna stay to the stage. stay or they We're gonna guest. be on stage. Yeah. Xin được trân trọng kính mời anh Jimmy Nguyễn sẽ đại diện cho ban tổ chức lên sân khấu tặng những bó hoa tươi thắm đến dành cho các speaker cùng với moderator. Thưa tất cả quý vị, sau phần này thì để thay lời cảm ơn đến về các speaker tham dự vào chuỗi ngày thứ hai ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần chụp ảnh cùng với tất cả các speaker trên khu vực sân khấu, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ từ phía nhà tài trợ Bạch Kim, Diacom tần số vàng, và một lát nữa sau cái phần chia sẻ của nhà tài trợ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần trao tặng quà dành cho các đơn vị đồng hành và phần xổ số rút thưởng với iPhone 14 Max dành cho tất cả quý vị. Please come, yeah. Please, all of the previous speakers, please come to stage to have the pictures together. Okay. Thưa tất cả quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng cảm ơn các speaker của chúng tôi ạ. Dạ, bây giờ xin mời ban tổ chức chúng ta hỗ trợ cho những chiếc ghế xuống đi ạ. Để chúng tôi mời tất cả các diễn giả. Và xin mời mọi người đứng lại sân khấu ạ, và nán lại sân khấu một chút xíu để chúng ta cùng ghi lại những hình ảnh cùng với nhau. Và cùng với các speaker thì cũng sẽ được trân trọng kính mời về phía. Allow me to welcome all of other previous panel discussion speakers. Please come to stage and have a picture together. Thank you. Dạ, xin được mời về phía Open Line Group. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu chụp chung với lại các speaker của chúng tôi. Xin mời về phía lãnh đạo cũng như là về phía tất cả các bạn nhân viên công ty. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu và xin được mời tất cả các speaker tham gia vào ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu chụp chung với nhau một tấm hình lưu niệm. So right now I would like to invite our speaker to join in this special event today. And right now we would like to invite all of you. Please go up to stage to take a picture with organization. Xin được mời tất cả các speaker. I would like to invite our speaker once again. Please go up to stage. Và xin mời tất cả các bạn bên Open Line Group sẽ hỗ trợ để mời tất cả mọi người chúng ta lên sân khấu ạ. Dạ, sau cái phần này thì chúng tôi xin mời chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của nhà tài trợ Bạch Kim, Diacom tần số vàng sẽ có lời chia sẻ với tất cả quý vị. Và một lát nữa sau phần chia sẻ nhà tài trợ là chúng ta sẽ cùng đến với phần buổi lễ bế mạc để trao tặng những phần quà dành cho các đơn vị đồng hành. Và sau đó là phần xổ số lô tô với giải thưởng là iPhone 14 Pro Max. Dạ, xong rồi ạ. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn các speaker. Give a big applause to say thank you to all speakers today. Dạ, các bạn quay phim camera được chưa ạ? Okay, once again, please take the pictures, number 1. 1, 2, 3, yeah! Xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Thank you all speaker. Xin được cảm ơn bạn Hương Nguyễn. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ và trình bày từ phía nhà tài trợ Bạch Kim, Diacom tần số vàng. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Thái, giám đốc công ty tần số vàng sẽ có vài lời chia sẻ với tất cả quý vị các bạn. Chúng ta dành một tràng pháo tay chào đón bà Nguyễn Thị Thái.
Sau phần chia sẻ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần trao tặng quà dành cho các đơn vị đồng hành và phần sổ số lô tô. Hello, chào tất cả mọi người ạ. Xin trước khi giới thiệu về tần số vàng thì xin quý vị sẽ được coi một cái video trình chiếu về tần số vàng. Xin tất cả. Bạn có biết tần số năng lượng ban ngày của cơ thể người khỏe mạnh đo được là từ khoảng 62 MHz đến 68 MHz. Nếu giảm dưới ngưỡng này, bạn đã có mầm bệnh trong người. Mọi bệnh tật sẽ bắt đầu nảy sinh. Vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm đều là những loại mầm bệnh mang bệnh cho vật chủ của nó. Vào những năm 1930, nhà khoa học Royal Raymond Drive phát minh ra một kính hiển vi quang học mạnh mẽ để có thể nhìn thấy vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng mà ông nghi ngờ là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật. Ông phát hiện ra rằng mình có thể nhìn thấy từng mầm bệnh tốt hơn bằng cách chiếu sáng chúng với tần số ánh sáng phù hợp với tần số cộng hưởng của chính chúng và khiến chúng phát sáng. Khi tăng cường tần số, ông quan sát thấy các mầm bệnh biến thành vô tri vô giác. Phát minh này đã dẫn đến sự phát triển của một phương pháp tiêu diệt có chọn lọc các vi khuẩn và virus này, bằng cách đưa chúng vào tần số cộng hưởng của chính chúng, theo cách tương tự như một chiếc ly thủy tinh từng bị vỡ bởi tần số âm thanh vô tình phù hợp. Công ty NGAY của Cộng hòa Séc đã nghiên cứu và đưa ra thị trường rất nhiều sản phẩm để trị liệu trên cơ sở những nghiên cứu về tần số cộng hưởng sinh học trong điều trị bệnh. Các thiết bị công nghệ NGAY được sử dụng để tiêu diệt hệ vi sinh vật gây bệnh và các yếu tố gây bệnh khác, cũng như các yếu tố làm rối loạn chuyển hóa tế bào, có nguy cơ gây ra nhiều bệnh khác nhau như ung thư, bệnh chuyển hóa, bệnh ngoài da, vân vân. Chữa bệnh bằng tần số đã bắt đầu từ Mỹ năm 1930 và bây giờ đang rất là phát triển ở châu Âu. Đơn vị chúng tôi là đơn vị đầu tiên đang lan tỏa những cái sản phẩm, tức là những cái thiết bị này. Cái thiết bị này ở nước ngoài họ dùng cho mỗi gia đình hoặc là các trung tâm về spa hoặc là những trung tâm bệnh viện khám nhỏ. Ngoài những thiết bị trên, một thiết bị khác có tên là Diacom Solo Fresh Personal Medio cũng được trung tâm đưa về Việt Nam. Đó là máy phát xung được thiết kế để tiêu diệt hệ vi sinh vật gây bệnh. Khi một trường điện từ có tần số nhất định được đặt vào tế bào đầu cuối, màng của nó sẽ cộng hưởng và kết quả là màng đó bị phá hủy, đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa vi sinh vật gây bệnh. Được cơ quan chuyên môn chứng nhận, cho phép thực hiện sử dụng để chăm sóc, xử lý mầm bệnh ở con người. Công nghệ, Trung tâm Diacom Việt Nam đã góp phần mở ra cơ hội mới, phương pháp đặc biệt giúp phòng và điều trị nhiều hệ bệnh hiệu quả cho cộng đồng. Vừa rồi là sơ lược về cái phương pháp mới, một phương pháp này rất là thịnh hành ở nước ngoài hiện giờ, mà lần đầu tiên có ở Việt Nam trong khoảng gần 10 năm này. Thì bây giờ chúng ta thấy cái gì cũng số hóa, phải không? Giờ chúng ta cũng sẽ muốn biết là chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho mình và gia đình mình bằng cái phương pháp như thế nào. Hiện giờ chúng ta vẫn biết là ngoài những cái nguyên nhân gây bệnh cũ như là môi trường, rồi những cái phần như là thức ăn nhanh, rồi mình thêm dịch bệnh và rất là nhiều những cái tác động rất là nhiều cùng một lúc vào người, và chúng ta làm cho chúng ta không khỏe. Thì chúng ta cũng đã biết là chúng ta có những phương pháp chữa hiện giờ như là Tây y, Đông y, hoặc là thực phẩm chức năng. Vừa rồi, mấy chục năm vừa rồi là thực phẩm chức năng đã hỗ trợ rất là tốt. Nhưng mà bây giờ do là ngày xưa là trên 50 tuổi thì thường là sẽ có 3 loại bệnh: huyết áp, tiểu đường và xương khớp. Nhưng bây giờ chúng ta là bị nhiều loại bệnh hơn và trẻ hóa hơn. Thì chúng ta thấy là rất là nhiều bị đột quỵ, hoặc đột quỵ chết rất là nhiều, hoặc là chúng ta sẽ bị rất là nhiều cái bệnh như là rối loạn giấc ngủ, hoặc là những cái bệnh mãn tính không lây. Huyết áp cũng trẻ hóa rất là nhiều luôn. Và chúng ta cứ thấy rất là nhiều người nổi tiếng mất trong những năm vừa rồi ha, như là anh Chí Tài, như là Minh Thuận, rất là nhiều người mất trong thời gian rất là ngắn vừa rồi á. Thì chúng ta thấy là đó là những người nổi tiếng mất thôi, còn những người mà không nổi tiếng thì chúng ta sẽ không biết.
bởi vì là cái số lượng mất. Thì chúng ta sẽ kiểm tra trong gia đình và thấy là trong gia đình mình rất là nhiều người bị bệnh và rất là nhiều bệnh một lúc nữa. Thì chúng ta sẽ phải tìm một cái phương pháp nào ngoài những cái phương pháp đang đi bệnh viện hoặc là gì đó để giảm tải, thì chúng ta sẽ phải tìm một cái phương pháp khác. Thì phương pháp này đúng là cái phương pháp chúng ta đang cần. Thì năm 1930 thì ông tiến sĩ, như hồi nãy mình coi là ông tiến sĩ ông đã tìm ra một phương pháp, tức là ông chỉ tìm ra những cái con vi khuẩn, virus, vi trùng, những cái ký sinh trùng, vi khuẩn mà có hại cho cơ thể, ông ấy tìm ra. Sau đó ông sẽ dùng một cái tần số gọi là tần số sinh học, bởi vì là sinh học nghĩa là sao? Nó không có ảnh hưởng gì những cái con vi khuẩn có lợi cũng như là những cái mô tốt, mô lành, và ông ấy sẽ giết những cái con đó và cơ thể chúng ta sẽ lành lặn trở lại. Đó là phương pháp của chúng ta. Nhất là nhiều nhà khoa học họ đang nói hướng tới là phương pháp chữa bệnh tương lai, nghĩa là phương pháp về tần số, nghĩa là sắp tới là chúng ta sẽ dùng tần số để chúng ta kiểm tra. Thì mỗi một cái loại vi khuẩn có hại đó nó có một cái tần số riêng, và chúng ta chỉ cần kiểm tra nó thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị và chúng ta kiểm tra. Khi kiểm tra nó xong thì chúng ta sẽ dùng cái tần số chính của nó khuếch đại lên và làm cho nó phá vỡ cái màng tế bào và nó sẽ chết đi. Thì đó là phương pháp về dùng tần số. Và phương pháp này sắp tới nó sẽ, các nước khác thì là nó đang dùng rất là nhiều rồi. Và Việt Nam thì là công ty Diacom Việt Nam là công ty đầu tiên sử dụng cái sản phẩm này. Công ty Diacom mẹ là ra đời năm 2005 với cái xu hướng là sẽ dùng tần số để sẽ phòng và trị bệnh chủ động cho mọi người. Và hiện giờ đã có mặt ở khoảng 20 quốc gia. Và sau 16 năm ở bên Nga thì đã lấy được bằng sáng chế quốc gia Nga. Và năm 2022 thì đã lấy được bằng sáng chế quốc gia của Mỹ. Diacom Việt Nam là đã nhập máy và đã sử dụng máy được khoảng hơn 10 năm với những kết quả rất là tốt ha. Thì rất là nhiều bác sĩ bắt đầu quan tâm và sử dụng nó để cho hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân khá hiệu quả. Rất là nhiều, khoảng hơn 300-400 người Việt Nam gia đình đã có máy để sử dụng. Máy này nó rất là nhỏ ha, vừa rồi đang cầm ở tay đó, thì chúng ta thấy là thiết bị rất là nhỏ gọn và chúng ta coi như đó như một cái bệnh viện đa khoa. Chúng ta sẽ kiểm tra bằng máy chủ và tìm ra những cái danh sách run sán, nấm mốc, virus, vi khuẩn, vi trùng, và chúng ta sẽ tiêu diệt nó bằng những cái thiết bị rất là nhỏ. Thiết bị đó có thể di chuyển được, hoặc là chúng ta sẽ xử lý mà không hề đau, không hề bị xâm lấn cái gì hết, không hề có tác dụng phụ. Thì chúng ta hiện giờ là chúng tôi sau 10 năm ở Việt Nam thì chúng tôi xử lý cái huyết áp bây giờ khá tốt. Xử lý tiểu đêm, huyết áp và những cái bệnh mãn tính không lây như là hỗ trợ tiểu đường, hỗ trợ mất ngủ, động kinh trẻ em, hoặc là những xương khớp hay là gì thì chúng tôi dùng máy và chúng tôi xử lý đến hết cái nguồn gốc của gây bệnh và đang có những kết quả rất là tốt ha. Thì Opline hôm bữa có một cái trại ha, thì cũng đã chứng kiến là các bạn, hoặc là bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra và các nhà khoa học họ cập nhật liên tục về những cái tình hình Covid. Mình có những cái chủng mới của Covid nó nhập vô và chúng ta sẽ, khi chúng ta kiểm tra ra mà có Covid thì chúng ta sẽ diệt rất là nhanh trong vòng thời gian rất là ngắn để nó không bị súng phổi, nó không bị gây hậu quả về hậu Covid. Thì cái đó cũng rất là tốt. Chúng ta vừa được xem cái phương pháp mới, phương pháp hoàn toàn mới, và phương pháp đó cũng rất là nhẹ nhàng, hiệu quả và hoàn toàn an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ không bị uống thuốc đắng hay là chúng ta không bị đau đớn bởi những cái như các phương pháp khác, hoặc là không quá phức tạp. Chúng ta có thể sử dụng như là một cái điện thoại, cho nên chúng ta có thể là sử dụng tự ở trong gia đình, tự sử dụng với nhau. Và cái này là nó sẽ giải quyết những cái bất thường, rất là cái mãn tính là giải quyết rất là tốt rồi. Nhưng ngoài ra thì giải quyết những cái bất thường như là nếu mà nhà mình có con em bị đau bụng, tiêu chảy thì chúng ta có thể kiểm tra và chúng ta ra luôn cái con khuẩn gì, chúng ta diệt cái con khuẩn đó trong vòng rất là nhanh và nó sẽ cầm tiêu chảy rất là nhanh và không có hề bị mất nước hoặc là những như là các phương pháp khác. Hoặc là nếu em bé bị sốt hay là gì, chúng ta sẽ kiểm tra ra những cái nguyên nhân gây sốt và chúng ta cầm sốt cũng rất là tốt. Ngoài ra là tất cả những cái bệnh mãn tính không lây thì chúng ta cũng xử lý rất là tốt. Ở đây bị thiếu một cái hình ảnh của mình cách đây 5-10 năm gì đó, thì mình rất là già, rất là yếu và rất là nhiều bệnh nữa. Thì trong thời gian
5 năm, 10 năm thì mình đã sử dụng. Và hiện giờ là hôm nay mình lên đây với một cái mặt mộc, không hề trang điểm, không hề dưỡng da gì hết. Và cái mặt của mình nó khá tốt. Thế nên mà có cái hình mà không biết là ai cắt mất của mình rồi á, thì cái mặt ngày xưa là nó nám rất là nhiều ha. Thì cái máy này sử dụng không những là phòng bệnh này, chữa bệnh cho những người đang bệnh, phòng và để cho những người đang khỏe mà khỏe, không biết là mình có khỏe thật không mà không hề bị bệnh. Thì ngoài ra thì nó còn xử lý cái đẹp rất là tận gốc. Tức là mình sẽ xử lý những cái nám, những cái đồi mồi của mọi người, rồi có những cái vết ở trên mặt đó, thì khá tốt. Thì rất là hy vọng một tương lai xa gần đây, chúng ta mỗi gia đình sẽ có sở hữu một cái máy để có thể chúng ta sẽ bảo vệ sức khỏe của gia đình, không có bị bệnh tật hoặc là rất là an toàn như thế. Cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe. Để Openline ở trên sàn Openline đã có cái membership giá rất là tốt cho tất cả mọi người ha. Thì mọi người có thể lên đó mua cái gói để về chăm sóc sức khỏe cho mình, chăm sóc cho gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe. Xin được cảm ơn Lương Nghi Nguyễn Thị Thái và xin mời cô Đáng Lại Sân Khấu để nhận bó hoa từ thắm từ phía ban tổ chức ạ. Xin được mời anh Jimmy sẽ đại diện cho ban tổ chức gửi tặng những bó hoa từ thắm đến dành cho Lương Nghi Nguyễn Thị Thái. Và thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng cảm ơn Lương Nghi Nguyễn Thị Thái, giám đốc công ty Tần Số Vàng. Xin được chia sẻ thêm một số thông tin về phía Diacom Tần Số Vàng. Thưa quý vị, Diacom Tần Số Vàng có phát hành 20 e-voucher. Dạ, dành một tràng pháo tay dành cho Diacom Tần Số Vàng ạ. Xin được cảm ơn Jimmy, xin được cảm ơn cô Thái. Xin được chia sẻ một chút xíu về chương trình ưu đãi từ phía công ty mang lại ạ. Dạ, về phía Diacom có phát hành là 20 voucher, giảm giá mỗi voucher là 20% với tất cả các liệu trình điều trị như là phát hành e-membership, thẻ Silver 20 thẻ trị giá là 150 USD giảm 20%, thẻ Gold 10 thẻ trị giá 300 USD giảm 30% và thẻ Diamond là 500 USD giảm 35%. Xin mời tất cả quý vị một lát ở đây chúng ta có dịp chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với Diacom. Và thưa tất cả quý vị, và bây giờ đây thì để gửi lời cảm ơn đến các gian hàng, các đơn vị đã đồng hành cùng với sự kiện của chúng tôi trong suốt 2 ngày qua. Ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời các đơn vị sau đây. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía khu vực sân khấu để nhận những món quà từ phía ban tổ chức. Xin mời các đơn vị sau đây chúng ta cùng di chuyển về phía khu vực sân khấu. Xin mời về phía công ty Diacom Việt Nam, xin mời Lương Nghi Nguyễn Thị Thái, giám đốc của công ty, cùng di chuyển lên khu vực sân khấu nhận quà từ phía ban tổ chức của chương trình bệ phóng thương hiệu chuyển đổi tương lai. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Lưu, nhà sáng lập của Canbu Coffee. Xin mời Hanago, CEO founder của Hanago, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanago. Xin mời ông Nguyễn Tấn Thành, founder của The 92 Coffee. Xin mời bà Võ Thị Sương, founder đồng thời là giám đốc của Hearts English Center, cùng di chuyển về phía khu vực sân khấu. Xin mời Hoài An, nhà sáng lập của Hoài An Flower. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Trọng, tổng giám đốc đại diện của công ty Phúc Khang. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Trương Thành Đạt, phó giám đốc của DTS Foundation, ủy viên thường trực Liên minh NFT. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Văn Lâm, chủ doanh nghiệp đá quý Ngọc Lâm. Xin mời Brian Trần, CEO của Owners. Xin được mời Nguyễn Ánh Mỹ Hoàng, phó chủ tịch kiêm chánh văn phòng Hiệp hội ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời đại diện của công ty cổ phần tập đoàn Eco G9. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Đá, của đơn vị hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dọc phù sa Đông Trùng Hà Thảo Agrimers. Xin mời bà Hồ Thị Ngọc Mai, công ty cổ phần thương mại sản xuất chế biến thực phẩm TD Food. Xin được mời lên sân khấu Mr. Johnny Hoàng của đơn vị Ufin Group. Xin được mời lên sân khấu ông Lê Sĩ Nguyên, Country Manager của Bybit. Xin mời Trịnh Công Sang, Business Development Manager của Get.
Xin được mời ông Dương Văn Giang, Core S Partner của Core S. Xin mời Mika Sharp, Việt Nam VP, VD, Pride của STB. Xin được mời lên sân khấu Dada Chong, Senior Partner, Chief Manager, Mass Global. I would like to invite Mika Sharp from Vietnam VPPD, please on the stage to receive from the organization, and Mr. Dada Yorn, Senior Partnership Manager, MS Global, please go up to stage to receive from the organization this event. Please welcome. Và xin được trân trọng kính mời các đơn vị mà chúng tôi vừa mới đọc tên gửi lời cảm ơn. Chúng ta cùng nhanh chóng di chuyển về phía khu vực sân khấu để về phía ban tổ chức Open Line Group sẽ gửi tặng những phần quà thay lời cảm ơn đến tất cả các đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 2 ngày qua trong sự kiện bệ phóng thương hiệu chuyển đổi tương lai, và mong rằng là trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay đồng hành của các đơn vị để chúng ta cùng nhau mang đến những thông tin cũng như là các chương trình ưu đãi dành cho tất cả các đối tác, các doanh nghiệp, các khách hàng quan tâm đến thương mại và công nghệ số. Và xin mời nếu được thì xin mời các bạn bên này mình di chuyển qua bên tay phải sân khấu để cho nó cân được không? Dạ, 3 bạn bên này nè, mình di chuyển qua bên khu vực bên kia. Và xin được trân trọng kính mời về phía đại diện ban tổ chức, về phía Open Line Group xin được trân trọng kính mời lên sân khấu để gửi tặng những phần quà thay lời cảm ơn đến các đơn vị. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Trọng Huấn, Tổng Giám đốc của Open Line Group sẽ lên sân khấu tặng những món quà thay lời cảm ơn đến cho các đơn vị. Và xin được mời anh Jimmy. Thay mặt cho Open Line Group xin được gửi lời cảm ơn đến về phía các đơn vị đồng hành cùng với sự kiện bệ phóng thương hiệu chuyển đổi tương lai trong 2 ngày qua, và mến chúc cho các doanh nghiệp và công ty của chúng ta sẽ gặt hái thành công nhiều hơn nữa, và mong rằng trong tương lai sắp tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các chương trình của Open Line Group. Xin được gửi lời cảm ơn đến về phía tất cả các anh chị khách hàng cũng như là tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 2 ngày qua. Và quý vị nhớ là chúng ta vẫn còn một phần đặc biệt nữa. Và bây giờ xin mời anh Jimmy sẽ có vài lời gửi đến tất cả các vị đối tác ạ. Vâng ạ. Và bây giờ thì để thay lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị trong suốt 2 ngày qua, xin được trân trọng kính mời ông Trần Trọng Huấn, Tổng Giám đốc của Open Line Group sẽ lên sân khấu có vài lời chia sẻ. Dạ. Dạ, như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm hình lưu niệm ạ. Xin được trân trọng kính mời chị Maria Phan sẽ đại diện cho Open Line Group có vài lời chia sẻ gửi đến các đơn vị đồng hành. Xin được trân trọng kính mời chị. Lời đầu tiên thì Maria xin gửi đến quý vị có mặt trong chương trình tuyệt vời ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Có một chút xíu thay đổi, đúng ra là Tổng Giám đốc của chúng ta sẽ lên cảm ơn các đơn vị tài trợ, nhưng mà vì một cái sự trân trọng của Open Line Group dành cho các anh chị tài trợ cho nên là đích thân Chủ tịch Maria sẽ cảm ơn các anh chị. Chúng cho phép Maria đứng ở giữa đi ha, nó sẽ có sự trân trọng. Cảm ơn rất là nhiều bởi vì đây là cái chương trình đầu tiên của tập đoàn Open Line tổ chức cái chương trình bệ phóng thương hiệu cũng như là bệ phóng về hình ảnh đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. Và ngày hôm qua thì rất đặc biệt và rất là tốt đẹp. Đó là một phần rất lớn của những đơn vị tài trợ cùng với Open Line Group. Chính vì vậy cho nên là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả anh chị đơn vị tài trợ là Kim Cương, Bạch Kim cũng như là đơn vị vàng và bạc. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ có sự đồng hành của các anh chị ở những cái lần tiếp theo để chúng ta có một cái sự đột phá cũng như là sự tăng trưởng ở thị trường Việt Nam. Xin gửi lời cảm ơn chân thành ạ.
Ok, xin mời các anh chị. Xin mời chị sẽ chụp tấm hình cùng với tất cả các đơn vị chúng tôi ạ. Thưa tất cả quý vị, một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với bệ phóng thương hiệu của Openline Group. Dạ, bây giờ mình sẽ cùng đưa tay mình chụp tấm hình lưu niệm ạ. Dạ. 1, 2, 3, number one ạ. Dạ. 1, 2, 3, number one. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ cũng như là về phía quý đối tác, các diễn giả, các speaker đã đồng hành cùng với bệ phóng thương hiệu trong suốt 2 ngày qua. Mến chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị.